Bonjour à tous, bienvenue au Centre scientifique de Monaco pour cette session sur la finance bleue et soutenable, co-organisée avec ma collègue et amie Patricia Cressot, qui animera le second panel sur l'économie bleue et verte. Je remercie la Fondation Prince Albert II de nous avoir permis de la faire pendant la Monaco Ocean Week. Et je vais passer de suite la parole à Patricia. Merci Nathalie. Donc, en effet, pourquoi l'urgence? Pourquoi faire cette conférence toutes les deux? Le point commun est que nous sommes toutes les deux du tronc économie et donc nous allons justement recevoir des spécialistes en économie, en droit et en finance. Nathalie Hilmi est une experte en économie environnementale, experte reconnue internationalement, membre du GIEC, section head de l'économie environnementale du Centre scientifique et qui œuvre beaucoup sur ces questions. Moi-même titulaire d'un master en ingénierie financière de l'Université de Nice économique et des passages à l'ONU et responsable du développement en Afrique chez Rosemont. Donc, je remercie aussi pour le soutien et fondatrice de Sowl Initiative, dont Nathalie est une de mes ambassadrices. Et d'ailleurs, il y en a d'autres dans ce panel. Donc, quelle est l'urgence avant de passer la parole? L'objectif numéro 14 des ODD de l'ONU, l'humanité dépend des océans de la planète, de leur température, de leur chimie, de leur faune et de leur flore. La manière dont nous gérons cette ressource vitale est essentielle pour compenser les effets du changement climatique. Nous avons pu rassembler des experts internationaux, comme je vous disais, dont les interventions seront divisées en deux panels. Une première partie modérée par Nathalie et ensuite par moi-même sur l'Afrique. Good afternoon, dear speakers and guests. Welcome to our session on blue and sustainable finance. First, Damien Payatakis, Head of Sustainable and Impact Investing at Barclays, will give an introductory talk. Please, Damien. The floor. Thank you, Nathalie and Patricia, for welcoming us today, and it is a pleasure to join you on behalf of Barclays. Let me share two personal thoughts about the relevance of our role as a bank in our sponsorship of Monaco Ocean Week before turning to our thoughts on the topic of the ocean economy. First, banks need to play our part in solving some of today's most pressing challenges, which increasingly, obviously, must include the oceans. Secondly, in addressing those challenges, it is critical to our growth and success. With the urgent challenges that we face around the world, neither government nor philanthropy alone, even combined, are able to or equipped to solve these problems. Confronted, what are interconnected and complex issues will require trillions of investments and much more innovative approaches to finding and financing these solutions. Now, as a bank, our role is to provide access to capital, either directly or through the clients that I tend to serve in terms of rolling as a role as an advisor to investors, to commercialize and to scale these solutions. So whether or not you are an entrepreneur, an investor, a scientist, at the core of why I believe we exist as a bank is to help you to achieve your ambitions. Now, secondly, banks have always played a role in helping to drive economic growth and societal progress. At Barclays, with nearly 333 years of history, we've been doing this across generations. And today we have more of an opportunity, and I would argue actually an obligation to play a role in what is fostering innovation and inclusive shared growth for all. And the health of our business is actually inextricably linked to the long-term prosperity of our clients and communities. And let me simplify this just a bit further. When our customers and clients do well, so do we. When our communities and the ecologies in which we live and work thrive, we do too. And when society prospers, we all do. So finding and financing the economic, social, and environmental solutions which benefit society represents good business opportunities for us and makes us more sustainable. And doing so only really helps to reestablish our legitimacy and secure competitiveness in the market today. And when I think about these in light of the ocean economy and making it sustainable, the role of working with individuals, families, and family offices, this challenge is even more pronounced. Certainly in the UK, the David Attenborough effect of the Blue Planet over 2 years ago has shifted collective consciousness around the issue, but the ocean economy has not always received the attention it deserves. From within the financial system, I don't see a lack of willingness, but rather what it currently lacks for the ocean economy is the same awareness and understanding that the green market has developed.
Interestingly, I looked in 2020, Responsible Investor surveyed institutional investors about the investment opportunities in this space, and they noted 3 challenges. First is a lack of definition. Second is not enough internal expertise within the banking sector. And lastly, it's a lack of investment grade opportunities in firms at scale. Now, certainly that lack of definition, I hope that the UNEP's efforts around turning the tide guidance will help to solve some of that. And clearly there's more work for us to do in terms of having more internal expertise around the topic. But I think that lack of investment grade opportunities in firms at scale may be misunderstood or misstated. It is not simply an issue of finding the opportunities, but actually just being aware of them. And I think to attract more capital to the ocean economy, I'd admit more probably needs to be done, unfortunately, from this side of the ocean economy to bridge the gap in the financial sector. But the good news is actually the system is being put in place today with sustainable investing to actually rapidly scale and grow the field. Now, it may seem trite or even obvious, but the idea that every investment we make has an impact is now only coming to the fore of investors' minds. Historically, they've been agnostic or unaware of the impact that the investments are that we make. And the reality is it's only been since the 1950s that risk and return was actually considered as opposed to just return itself. So to move more capital, we need more greater awarenesses of the challenges, but also more opportunities for the investors. And rather than admire the problem at Barclays, what we've done is we've launched an initiative called Impact Agora, which is an institutional marketplace to help find and finance early stage companies and funds that are addressing these societal problems. For Monaco Ocean Week, I'm thrilled to say we've gone blue and moreover used it to engage and widen the community and awareness of the opportunities. Yesterday, we hosted a webinar, which Nathalie kindly joined, and it was fascinating for me to hear from the breadth of opportunities that we saw across shipping, fisheries, aquaculture, renewable energy, or ports. All of these things very clearly market-facing opportunities. And I think what I've found in the past is that investors tend to be moved either by passion or performance. And clearly the ocean has a connection for many people around the world in terms of the passion for it. But to provide capital at scale, I think what we need to do is appeal more to investor performance, either as a result of risk mitigation or return opportunities. And very clearly from a biodiversity, from an ecological perspective, there are a tremendous number of risk issues that the ocean actually brings up, or the impact that we're having on the ocean brings up. But I think what we're focused on today is really the solutions and the entrepreneurs and the individuals who are bringing that to life for us. And in that sense, I think there's something quite magical. Entrepreneurs faced with the challenges that we see today that sometimes make us feel powerless, actually, they look at those and see opportunities. They give us hope in relation to what it is that we're challenged to do and that the solutions lie within us. With that, I want to thank Nathalie for the opportunity to come in and turn back over to hear about some of these solutions that I'm personally very excited to understand more about. Thank you so much, Damian. I will introduce the next speaker now. Dr. Ralph Shami is currently Assistant Director and Division Chief for Financial Policies in the Institute for Capacity Development at the International Monetary Fund. Between 2009 and 2014, Ralph was Assistant Director in the Middle East and Central Asia Department, where he oversaw the Regional Studies Division as well as served as Mission and Division Chief for fragile states such as Libya, Somalia, Sudan, South Sudan, Yemen, and Egypt. His most recent book, Macroeconomic Policy in Fragile States, is published by Oxford University Press. Ralph is the recipient of the 2014 IMF Award for Operational Excellence on Fragile and Conflict-Affected States. Ralph, the floor is yours. Thank you. Thank you, Nathalie. Thank you all. Can you hear me well? Okay. May I share my screen with you? Okay. Thank you. All right. Actually, I'm glad that I came after Damien because what I'm going to do is
propose to Damien how Barclays and other investment banks could get into this this economy. I'm going to show him the return that he is seeking and the risk mitigation opportunities that the ocean actually provides to the world. So what I want to focus on is the work that we've been doing on the value of nature to our health and economic well-being. So the way I'm going to do this, I'm going to tell you a story. And the story I'm going to claim has a beautiful ending. So in case you get bored and you don't want to stay with my story, so I'm giving you the ending from here. If you were to wait 20 minutes, what you're going to hear at the end is what you're going to hear in the beginning. The end of this story is a new economic paradigm that has nature at its core. And I would claim that when we do so, we will truly enjoy economic prosperity that is sustainable and inclusive and by design, nature friendly. Now, this is the economic paradigm that we aspire to because the current story is an awful one. This is what I call the win-lose model that we are currently operating under. It's predicated under certain erroneous assumptions that has caused us to hide at home and talk through the screens rather than be together in Monaco on a spring day. So the assumptions that we kind of made ourselves as humans is that nature is somehow as an external to us. So we do our own thinking and our own modeling, and then we look at nature and say, oh, it's an externality. Let's see the impact on nature. Whereas nature is really the home in which we live in. So we also made an assumption that nature is free and limitless for some weird reason. We just assume nature is always going to be there, which means you can cut and pollute and dump and with impunity. So what you get is where we are right now. You get climate calamity on top of us, and here's an invisible virus in a presumably wet market that you and I would never visit, caused us to hide at home, caused the death of 2.5, 2.6 million people and rising, many millions being driven into destitution. The loss actually is even more. I just checked this morning, is more than 4.4%. It's almost like 5.5% in global growth and trillions of dollars in losses. So the hard lesson is that we're finding from here, from our predicament today, is that nature is actually macro-critical. So what I want to tell you now is a story of how we bring nature into our economic and financial models, and for a better life for all of us. For all of us, when I say all of us, I mean not only humans, but for all creatures, big and small. So if we're going to start with nature, let's start with what does the science tell us? If we go into the oceans, this is coming from the UN, the oceans are the lungs of the planet. In the oceans live these microscopic organisms called phytoplankton. And science tells us that phytoplankton capture about 30% of all the carbon dioxide is being emitted into the atmosphere. And in return, it gives us life. It gives us over 50% of all oxygen that we breathe. That means every other breath that you and I take, you should be thanking a phytoplankton for. Now, if you want to visualize what that means the phytoplankton captures as much carbon dioxide per year as much as 4 Amazon forests. Okay, and that should not be of a surprise to us because 4/5 of the planet is water. We only live on 1/5 of that planet, and even within that, we live on a sliver of it. So life in the ocean is very important, and the important acts as a carbon sink. In the ocean live these wonderful creatures, many of them. I'm just going to focus on a keystone species called the great whales. Turns out, this is again from science, tells us that these whales in the ocean do something incredible. They capture carbon on their body. We are all carbon units, but they capture carbon at a much larger scale than we do, roughly about 9 tons on average of carbon in their body. Whales are negatively buoyant because they're very heavy. So when they die, they can sink to the bottom of the ocean. And because they don't interact with oxygen, they're there for a very, very long time. So they help to sequester carbon as they sink to the bottom of the ocean. Science also tells us something about called the whale pump. Turns out that these baleen whales, meaning they have no teeth,
like to feed on one of the smallest creatures called the krill. So the whales feed on the krill, and the krill needs the phytoplankton, which are the lungs of the planet, and the phytoplankton needs nutrients such as phosphorus, iron, and nitrogen. In the Antarctica, the limiting factor is phosphorus. In the Atlantic, it's in Atlantica, the limiting factor is iron. In the Atlantic, is phosphorus and nitrogen. And guess where they find a lot of that? They find it in the fecal plumes of these whales. So it turns out that these whales are very smart creatures. They fertilize their own food. In fact, there's a scientific article that refers to them as fertilizers of the oceans. So the whales basically release their fecal plumes, fertilizing and enhancing the productivity of the phytoplankton. In return, the phytoplankton captures more carbon dioxide and becomes more, there's more of them. As a result, there's more krill, and the whale gets to feed on it. But krill is also not food only for the whales, but for all other creatures. So there's a whole biome that is living because and enjoying the work of these whales. So when we look at all of that, we find that the whales capture carbon directly on their body or indirectly through their fertilization of phytoplankton are equivalent to thousands of trees. So one whale, we've done work on that, can be, in terms of carbon sequestration, its work could be equivalent to thousands of trees. So that's what the science tells us. Also, if you would like, on non-cetaceans, such as salt marshes, seagrass, mangroves, and so forth, they also seem to capture carbon in significant quantities. This is the study we did for England. And basically, this just to give you an example, salt marshes do capture carbon dioxide, about 5 tons of carbon dioxide per hectare per year. Healthy salt marshes tend to live for a very, very long time, and they happen to be a natural defense against floods. Okay, and they also provide tourism services and for greater fish stocks when you have healthier salt marshes. So this is coming from the science. Science is then telling us that biodiversity is valuable. Living whale is valuable, living elephant is valuable, living forest is valuable, living salt marshes are valuable. So the lesson here for us is a living nature is incredibly valuable to our health. It's capturing carbon dioxide, giving us oxygen in return, and could be valuable to us also in terms of financially and economically. Here's a segue into a recent talk by Mark Carney, who was the ex-governor of the Bank of England and Bank of Canada. He said, the price of everything is becoming the value of everything. After all, we live in a market economy, and if something is valuable, it should have a positive price. But here's the fallacy. If that is true, the price of the carbon service by a living whale, meaning I just showed you that a living whale captures thousands of, carbon dioxide equivalent to thousands of trees, yet the value on that whale as it's alive is 0. But kill that whale, chop it into pieces, and feed it to people in countries where they still eat whale meat. A dead whale fetches between 40,000, 80,000, depending on the size of that whale. So how is it possible that something that is valuable to us in terms of their ecosystem services, by the way, all life is priceless and intrinsically valuable. I'm just talking here about services, okay? So how is it that its economic services are incredibly valuable, yet it fetches a price of 0 when it's alive, and we only give it a price when it's dead? Something is amiss, okay? So what you really I'm pushing for is something I refer to paradigm shift, because our current view of nature is extractive one. We only value things when we kill them. So you kill an elephant, you can sell its tusks for ivory, and then it fetches 40,000. But in another study, we show that elephants also capture carbon in the forests, yet the value of a living elephant is 0. The value to us of a living whale is 0. You only value it when you kill it for scientific reasons or for whatever reason, and then suddenly it acquires a price when it's dead.
That's because the view of nature right currently is extractive. We only view things when we take things out. What we really need to do is reverse this paradigm and talk about a regenerative view of nature. This, I claim, this idea of the ocean, because this is a discussion about the ocean, this idea of the ocean moving away from the victim, the mentality that the ocean is victim as acidification, to an ocean that can be a key in mitigation, climate risk mitigation. I think I was at COP25 in Madrid. It feels like centuries ago, but it was only last year or so. That's when Chile had the presidency of the COP25, and they pushed for language that says the ocean could be a key in mitigation, climate risk mitigation. So now what you're really doing is you're bringing the natural capital work to use it in order to solve perhaps to bear a solution towards the climate risk problem. You're bringing these two strands together. That's the key, I call it the pivotal moment was COP25. But in order for us, I'm a financial economist, I'm not a scientist. In order for us to get into this, we really need to translate what I just told you, which is rests in the world of science, the value of nature to us. These are the scientists talking among themselves. I live in the world of policy making. I've been at the International Monetary Fund for 23 years. We don't speak this language. We speak the language of cost-benefit analysis. The financial sector talks about cost-benefit analysis, okay? So if you want to really bring into the solution the stakeholders who've been kept out of this discussion for the longest time, you need to speak their language. So I would tell the scientists among you and among us is you need to translate your language into the language of dollars and cents. So then you can bring into this what Damien was talking about, the investors and the companies and so forth that are looking at this from a cost-benefit analysis. Why so? Because when you talk about conservation, the first thing that comes to people's mind is what is the cost? And you engage people on anything, we need to preserve something, we need to conserve something. They say, oh, what is the cost? They know that because that's in dollars and cents or in euros, if you like. But then they ask you, what do I get in return? And suddenly the scientists start talking about biodiversity and ecosystem services. You've lost the conversation. You've lost the policymaker. You've lost the investor. And you're only talking to the converts, which are the people who already have a proclivity for nature. So if we want to make a difference altogether to solve the calamity on the impending calamity of the crisis, of the climate crisis, we really need to speak a different language. So that's what I'm going to try to do for you here, is I'm going to translate the science into the language of dollars and cents so that we can engage the policymakers and the financial markets. If we were to do so in the case of the whale, so what do you do? Well, we know that the whales are capturing carbon. Question is, okay, but there's a market for carbon. It's not perfect. It's over the counter. You know, it's not there yet. And you can read the Carney's latest report on voluntary carbon markets. But whatever it is, there's a price and there's a market. So if we can figure out how much carbon do the whales capture on their body and indirectly through the primary fertilization, we can take that. And of course, you have to do some algebra. But I'm a financial economist, I can price anything. And so we can price the services, not the whale. The whale is priceless. The services of the whale. The whale is going to work in the ocean, producing, capturing carbon. So we value that service, and it turns out to be $2 million. You can add to it the services that the whale is doing, because science has also shown us that if there's more whales, there are more fish. And if there's more whales, there's more whale tourism. So we can look at these different market services that they're providing and calculate the value. Guess what? Well, the value of a living whale is $2 million. Now, I want you to contrast that with what I just told you, which is a dead whale fetches between $40,000 and $80,000. So why are we doing this? Why aren't we using services of the whale for their own benefit and for ours? Okay. We can do the same thing for the salt marshes. We did this exercise for England, and it turns out that a hectare of salt marsh can fetch about $140,000. And by the way, when I did this exercise, the price of carbon on the European exchange
was about $24. Today, if you look at it, it's $36. If you look at what Bank of Canada is saying, about 2 weeks ago, they're saying the price of carbon, tonnage of carbon is going to go to $100. And there's some econometrics work that I'm aware of would tell you that the price of carbon going forward is going to be in the hundreds of dollars per tonnage. And I'll tell you why in a minute. So what I'm really describing for you is a new source of wealth. This is wealth that has been hidden from us because we were blind to it. And suddenly you're walking or you're swimming in the ocean and you stumble on this wealth. And this wealth is not old wealth that if I get more of, you get less of. No, this is a new source of wealth for all of us. So all of us are going to be better off. Okay, now the question is, how do we make this wealth work for us? Okay, so the fact that you have the science and I gave you some valuation doesn't mean that nature is not under threat. In fact, as we speak right now, the baseline scenario is there'll be no ocean to speak of, and obviously no whales to speak of. And this is just an example of so many species that are on the verge of disappearance as we speak. So we can keep doing research and talk to each other and this while everything is dying around us. Or, as my dear mother used to tell me, don't let the perfect be the enemy of the good. Try to do something about it. You have the science, you have the valuation. What we really need to do is to have the will to act, okay? But what does it mean to act? Is we need to create policy. If something is valuable, you need to protect it. If you want markets to come to it, you need to define it as an asset. People tell me, well, markets, invisible hand. There is no invisible hand. There's a visible hand of the state. In I taught corporate finance for many years, and I practiced it. There is no something called invisible hand. Any instrument that you think that you see in the market had the visible hand of the government in it. What you do is you need to take, if it's the services of the whales or the salt marshes or seagrass or mangroves, they have to be declared an asset, and that is law. You need to codify it in the law, and only the state can give you the right to do so. Because once it's codified, it has a value, it acquires rights. It becomes an asset. But so you provide the legal framework, then you have to put a value on it because you need to monitor. If it's an asset, it's valuable, you need to monitor it. You need to enforce all the laws around it, and you need to create incentives for the markets to arise. Here are some examples of countries that have moved ahead with this idea. New Zealand, for example, recognizes its rivers as legal entities. They've conferred personhood on rivers, imagine. They believe, they even have it in law that all animals are sentient beings. So which means when you have a river that's been conferred on as a person, that means it has rights and you have obligations towards it. Suddenly the market starts to take you seriously, okay? If you like, in Ecuador's constitution, it's been amended to include the rights of nature. In other countries, even the bees they've conferred personhood on bees, meaning if you do harm to a bee, it's a crime and there's a penalty. Could be monetary, could be much more than that. Only then do the markets start to take you seriously and come in, okay, in order to create what we call now natural assets, if you like, natural capital. Natural capital is not going to happen by itself. It's going to happen by an act of the state. It's going to happen by act of law. It's not going to happen by itself. So you start with evaluation, but you need to establish the rights protection. Only then the markets will come in, and then you start to see, and I can give you many examples of how you get public-private partnerships. But guess what? You get something really beautiful, because now you're building markets around a living and thriving nature. It's not about extracting and killing and taking out. No, just the opposite. You're putting things back into the ocean, back into the land, back into the forests. And guess what? You get a thriving environment, thriving nature, more money, more prosperity, more income, more employment for the local communities, and really sustainable and inclusive prosperity. And you, at the same time, you're diversifying your economy. I just want to leave you with this example. This comes from Chile. Chile has embarked as a nation on something called the Blue Boat Initiative,
which is really impressive. They've decided, they've come to the conclusion they have this incredible ocean. As you know, Chile has a very long coast, and they have the blue whales, which are the Chilean blue whales, very important, and they decided they need to protect them. So what they're doing is they're placing buoys. There's this new technology now that allows us to identify where these blue whales are. This is in the Bay of Corcovado. That's where this experiment is taking place. And what they do, they have this buoy, and the buoy has in it a chip, and the chip can tell you exactly where the whale is, what kind of species it is, in which location at which depth. That information is transmitted to a satellite, which transmits the information to a reception place on land, and that transmits that information to the ship. Because what they're worried about is most whales are dying from ship strikes. So that information gets transmitted to the ship. And the ship now knows that in real time, that as it's going between point A and point B, there's an incredible whale creature there. Try to avoid it. I hope you'll ask me how we'll get that ship to move. Okay? So that's a technology. Technology exists, and the Blue Boat Initiative is all about protection of the ocean and life in the ocean. Now, you may ask me, why are we having this conversation now? Why didn't we have this conversation a year or 2 or 3 ago? Well, why? Well, it's climate change is upon us, right? We're all talking about Paris Accord, and if you read the report yesterday, we're rather than being 45%, of achieving our target by 2030, we're at 0.5%, meaning we're all talk, no action. If you like to talk, fine, but wait till the water reaches the Mount of Kilimanjaro before we start to act. We should be too late by then. So climate change is upon us. What else is upon us? Well, demand. So you have Paris Accord, and it's saying we need to go carbon zero by 2050. People forget that 2050 is a date in time, and time is dynamic, and time is a train coming at you at a very high speed. So if we don't act yesterday, it's not going to be 2050. It's going to be 2040, 2030. Pretty soon it's too late. So what's happening is there's an impending doom somewhere, and it's coming at us, which means now we got to do something about it. So there's a tremendous demand by the world, but tremendous demand to do something. So there now you've got commitments up the wazoo by countries and firms and so forth, and individuals saying, I'm going to go carbon zero. Carbon zero, to me, when I hear that, it means 2 things. Either you have a technology to offset your carbon emission 1-for-1. Good luck, we don't have that technology. Or if you continue to do your business and emit carbon dioxide into the air, you need something to take it out of the air and out. And that is what I'm talking about, nature-based solutions to climate change. So before you invest what I call, high tech, why don't you bank on earth tech? Let's use earth tech before high tech, because at least Earth has been around for a couple of billion years. So we know all of the side effects of it. We don't know the side effects of any new technology. So what's happening is we have an insatiable demand for carbon sequestration. And guess what? Nature's saying, why don't you come back home? You came from me. Why don't you come back to me and I'll help you? Okay, but somehow we're blind to that. I don't understand why. And we keep saying, well, we need more research. Till when? What is it that we are waiting for? I don't understand. Okay, so supply now is there. And you can tell me why now, because we did a study on the elephants sequestration, but that study was done by Fabio Berzaghi and his colleagues at the laboratory in Paris. And that study is 2019. So that science wasn't there before. So we can claim we didn't know. The study on the whales in the water was done by Andy Pershing. The first study, to my knowledge, is 2010. So we can say, well, we didn't know. Now we know. But now that you know, what are you going to do about it? We can keep talking, or we can start and do something about it. Okay. What else is there? Technology. Now we have the technology to actually track the whales. We can track the whales. We have
you have a guest, Walid Sakaf, who's going to talk about our project in I don't want to steal his thunder, on the elephants in Gabon. We have the technology to track the elephants and in the forest. Now the technology is here. There's no excuse. You have the science, you have the resources, you have the technology. What we need is political will. Okay, so we arrived at what I started. So if we do all of this, guess what? We are going to arrive at a beautiful economic paradigm that has nature in its core, but it's a paradigm around a living nature, not a dead nature. And it's going to deliver for us a beautiful environment. It's going to give us prosperity in perpetuity. So what are we waiting for? It's predicated on one thing, which is the sustainability of our economic system is very much dependent on the sustainability of our ecosystem and biodiversity. We lose that, we lose ourselves. We do that, we can create markets around the living nature, and we get to enjoy it. Thank you very much. Thank you, Ralph, for this very interesting presentation. I'm sorry, the chat is not working, so it's hard to have the questions. We will try to fix this problem later, but maybe I have one question for you. How your evaluation can help decision makers and stakeholders to take their decision? The value, so think about, I've been at the IMF for 23 years. I've negotiated with governments, presidents, budget, you name it. Typically what they do is they do cost benefit analysis. So if you're going to present a project to them, they're going to say, what is the cost, what's the benefit? What this work does, partly, it says the benefit is in dollars and cents. You're bringing all the benefits of future benefits that science has told us about into the language of dollars and cents. So now the policymaker looks, says, okay, let me give you an example, a concrete one, okay? I want to protect the salt marshes. Who am I competing with? The guy who's waiting to see the minister outside the door. Who is the person? He's going to come in right after me and tell the minister, I can build you a marina. This marina is going to give you all kinds of tourists and blah, 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 and all this stuff. That's me. I'm the scientist. I walk in there to say, we need to protect these salt marshes. The minister listens to me and says, what's the cost of protecting the salt marshes? He knows exactly what it is. It's in euros or dollars and cents. Then he asks me the question, so what do we get in return? And of course, I'm a scientist. So I start telling him, oh, you get beautiful biodiversity, ecosystem. The minister is like, it could be a lawyer, with all due respect to lawyers, or an economist like me, like, what? I don't understand this thing. But I know who's outside my door is someone who's going to come in and tell me, hey, it's going to be more tax dollars coming in for you because I'm going to build this marina for you and I'm bringing you these tourists. So I can't wait to get rid of the scientist out of my office because I want to engage with the guy who's going to bring me money. Imagine now a different conversation. The scientist comes in with someone, you know, or he or she now is an educated scientist, comes in and says, we need to protect the salt marshes. And the minister says, what's the cost? Well, 300,000 euros to protect them. What do I get in return? $4.8 billion. See, suddenly the conversation is, the guy, whoever is in charge, is going to look at you twice like, what are you talking about? Yeah, this is the cost and that's the benefit. Now you do the mathematics. Suddenly the guy outside, and not only that, you would tell the minister, not only do you get the salt marshes, you get a better environment, cleaner environment, employment for the local community. And you get it in perpetuity, because if something is valuable, you need to invest in it. So guess what, Nathalie? Conservation right now, the concept of conservation right now is like either you believe in conservation or you believe in making money. No, what I'm preaching is something completely different. I'm telling you conservation is money and is morally correct. So the conversation with the policymakers is you can preserve your environment and still make money, or if you like, economic prosperity in perpetuity. That's what this work does. But you have to do your job, the policymaker. You have to enact laws to protect the asset, because only then can what I'm talking about is bringing the markets in.
you need to, like every instrument, I know the financial markets, if you want, think about mortgage-backed securities, right? Which we traded up until the financial crisis. Think of the CDO, collateralized debt obligations, CDO squared, right? This is the 2008 crisis. How many of us have ever met a CDO or CDO squared or mortgage-backed? Have you ever shook hands with it? Have you ever seen one? It exists in law, yet we were willing to trade it because somebody told us it's valuable. Well, guess what? Here's a whale you can actually touch. You can see. Here's a salt marsh you can see. Here's an elephant you can see. Here's a tree. So how come we cannot make markets in it? It just takes the political will, because we have the science, we have the valuation, we have the technology, and most importantly, we have the climate calamity upon us. So we need to act. Thank you. Thank you. Thank you so much. We are going to the next speaker. Thanks a lot, Ralph, for this very inspiring talk. Dr. Nicola Pascal is the founder and director of the NGO Blue Finance. Nicola's expertise combines marine science, economics, finance, and policy, all aimed at protecting marine ecosystems. On the marine side, he's more than 50 economic studies, scientific publications, and technical reports on ecosystem services of coral reefs have been used globally to inform and convince policymakers. On the business side, Nicola's former positions include investment in the director and project developer for multinational companies, as well as founder and CEO of a B2B company. This dual skill sets now inform marine conservation, inspiring alternatives and new approaches. Nicola, the floor is yours. Yeah, merci Nathalie, thank you. And good morning, afternoon, everyone. My name is Nicholas. I'm the ED of Blue Finance. Blue Finance is a social enterprise. And what we do is that we're making marine protected areas or marine conservation bankable. So you won't have such nice story as Ralph. Would be much more in the bankable side, and how can we make marine conservation attract impact investors and blended finance solution. So we're going to through this short presentation, and I will explain you how we have been doing this for the last 5 years. Okay, so here we are. So Blue Finance as a short pitch is really investing. What we're doing is investment and structural investment in marine protected areas. So we're really focusing on a very narrow scope of the marine conservation, blue economy, potential investment, and development of coastal communities. So the rationale, just quickly behind this, is how marine protected areas, marine reserve, marine sanctuaries, whatever name we put it, are really identified as one of the most efficient tool for reef management and sustainable economic development. So we know it's proven by science. It's something which is a no-brainer today. We have also some clear proof that there's a piecemeal, very insufficient and short-term funding for MPAs worldwide. So that's a clear fact. Also, there's a financing gap. We have also proof that some of these MPAs have become financially sustainable in many parts of the world. Okay, some of us have a potential to become financially sustainable, but are lacking some upfront capital and basic social entrepreneur skills. So how to make and to generate revenues is not usually something we see inside the MPAs. We are more faced with ecological, biological, management profile, and they're not really used or trained as a marketing or revenue generation mechanism. We have another component that has appeared also in the last 10 years, and we can see it in this panel with several bankers around the table. You have today some investors, impact investors, blended finance, GFI, and donors that have a clear need for a pipeline of investable projects in SDG 14. Okay, so we're targeting the ocean, life below water. So today, this pipeline is something which is really missing. The money is there, there's a clear demand,
and how we can make MPAs more bankable, how we can attract and dig into this or unlock some private finance or impact investment finance, not to go on the extreme of a commercial money. So the solution here is really to structure projects that can become bankable, have a clear, tangible business model, and a very clear governance. Okay, and this is what we did in several of these NPAs worldwide. So our approach is quite straightforward. So we structure the impact investment. Today is more, we're talking more about a blended finance solution, because our impact investors are still investors. So we like to blend it with grant or catalytic funding and some de-risking partners. So we still keep a term impact investment, but really dealing with blended finance, a solution for marine protected areas and communities. We have been focusing on coral reef. That's the background of Blue Finance. It's a mix of scientists, coral reef scientists mainly, and conservation finance experts. So why not focusing on coral reef? We are a worst ecosystem to work on. The impacts are quite clear for the impact investor. We're dealing with food security, incomes for vulnerable coastal communities, vibrant coral reef ecosystems, so SDG 14, and greater resilience to climate change, SDG 13. The investment is quite straightforward. We are not talking about ecosystem services and things like this at this stage. I've been doing economic valuation of ecosystem services for the last 5 years or 10 years, sorry, before creating Blue Finance. Here, we're going directly to what an investor would understand, as Ralph mentioned. We go directly to figures. Okay, what is investment? The investment is a CapEx. It's a capital expenditures. You have to invest in some ecotourism facilities, or in a mangrove restoration project, or some MPA, sustainable fishery, or aquaculture. So that's clear for him. He knows where, the investor knows where the investment is. We can project some revenues, and we can also quantify clearly the impacts. Okay, so that was what, and this is what the investor were expecting. So the idea is obviously this to become sustainable. The MPS have to generate their own income. The objective of Blue Finance is not to bring impact investors to the MPA. Our objective is really to make the MPA financially sustainable, so we don't depend on any political agenda. And here I will distantiate a little bit from Ralph. I have not so much expectation so far on governments, on dealing with marine protected areas or marine conservation. At this stage, if we can deal it by ourselves and have a co-management and a PPP, let's do it, okay? Governments are busy, they have a lot of priorities, especially coral reef government, but have dealing with many things on their hands. So the little resources they have, they want to dedicate it to justice, health, education, whatever. And marine conservation is really the last on the last. So we're not going to wait. So let's find solutions where we can make these MPAs more financially independent from the political agenda. So this is what we do. This is how projects, ongoing projects we have today. So worldwide, from the Caribbean side and on the Southeast Asia side. We have started also now in Sub-Saharan Africa, in Mozambique and in Cape Verde, with a very similar model. We start with the MPA. The MPA has been designated. It's what we call a paper park, designated, but no enforcement, no management, nothing. Let's see if there's any interest from government to delegate the management of it, so what we call a public and private partnership or co-management agreement. Let's see if there's any business feasibility and clear local entrepreneurs that we can develop and work with. And after we put all this together and we create a blended finance solution, okay? So we're dealing with several models for the MPAs, for the revenues based on nature-based tourism, based on nature fees, on blue carbon, on sustainable fishery, aquaculture for small scale or communities. And this is the countries where we are working. Today, after 4 years, Blue Finance, we have 3 MPAs that are under active management and progressing towards the financial sustainability. So this is in Belize, in Dominican Republic, and the Philippines. That's more or less 15,000 households, but benefiting from the MPA ecosystem services, and we are more or less protecting 1 million hectares of coral reef. Okay, we have structured $4 million approx as a blended finance solution for these 3 MPA projects. So this is done with impact investors, donors, and partners. I'm very happy
to respond, to give more details, depending on the audience, if you want to get into technicities. And we are expecting with this free project to produce approx 1.5 million US as revenues every year produced by VMPS. So these revenues obviously stay into VMPA and will be used not now in 2 or 3 years or 4 or 4 years, depending on the conditions we have negotiated with the impact investors, to start paying back the investors. That's a debt instrument, okay? So it's a mix of different instruments that have been structured here. So our approach, we think, is sustainable. So we're creating revenues, the MPS, so we're using the money from the investors and donors to make the MPS sustainable. We're not using the money as a one-off and in 2 or 3 years going back to the donors and asking for more money. No, we're going to leverage this money and this investment to create revenues to the MPS. Obviously, we invest also in the communities, we invest also in the MPA science and equipment, but basically the mainstream of the investors is, show me how you're going to produce revenues to pay me back, that's financial discipline, but more importantly, to make the MPA financially sustainable. Financing is part of the sustainability also. We can start a project and we don't have to struggle for money. We will have investors and donors since the very beginning, and we can concentrate on making the MPA good for people and good for fish. That's an example of a blended finance solution. So you can see a mix of, this is more or less the size of a ticket for our project. So 6 projects is more or less $10 million, so approx $2 million per ticket per MPA. We're going to do a debt, so that's a facility. So we're going to do a debt facility, so mixing junior debt and senior debt. For people not expert, a junior debt is really a debt that assumes more risk than a typical bank, so something unsecured and will not be paid immediately if there's an issue. So this is a kind of capital that we can unlock from impact investors today, and we're really looking for a pipeline of projects. I put you a name of one of these impact investors, Mirova, which is coming quite common on the marketplace today, and he's acting as our anchor investor in most of our projects. And we're going to mix it with catalytic funding from grant or technical assistance or performance grant that will accelerate the investment, that will accelerate the project also. So investors are investors, they're risk takers, but they don't want to go when the project is too green. So they want to see the project already with some progress, they want to see the entrepreneurs, they want ideally to see already some beginning of revenues or some agreements. So obviously all of this has to be a part of the preparation and financed by grant or other kind of financing. And over all this, we have to secure the risk, and we're dealing with de-risking partners like USAID that can guarantee the loans and the financing. Just as a reminder, marine protected area, what are we talking about? We're talking about 5 main streams of activities based on community development, monitoring and science, compliance and engagement, and that's one of the most important, but biodiversity conservation, so it's linked to the science also, and the new one, creating sustainable revenues and the management. So this approach is really collaborative. It's not Blue Finance who is going to run an MPA. A government is not going to give the key to the public good to a foreign NGO. So each MPA project is really led by a consortium of community organizations and NGOs. This is a consortium that we set up and we build together. The MPAs are guided by advisory committees, so co-management advisory committees formed by public, NGOs, science, academic, and everyone who has an interest in the marine side. And we build very strong relationships with governments, NGOs, and fishers to develop the project. So it's always a long term, a long run. This is not a consultancy coming, providing advice and leaving here. No, most of the project has more or less a 2 or 3 years incubation phase, and after there's a more or less investment side of 10 to 12 years. So it's a long run project, and this is good. Conservation takes time, nature takes time. For an MPA to really recover for some specific species like a grouper of this, you will need at least 5-6 years before you can really monitor some ecological benefits. So beside the sustainability, the approach is scalable. We know that we have many MPAs that are in a similar situation.
Our target is 10 MPAs effectively managed and financially sustainable by 2030. And this is already in progress in the areas that I have presented you. So we're talking about a blended finance facility of approx 20 million US. This is the kind of impact that we are presenting to our investors and donors. So we use what we call KPIs, key performance indicators. We have developed 10 specific key performance indicators for the projects, for the investments. So based on ecological side, based on community and social side, and obviously based on the governance side of the marine protected areas. So addressing more or less 5 SDGs, and with the possibility to quantify these impacts and to present it and to become attractive for the impact investors. Just beside, because we're in the middle of a COVID, I think it's important to see what we're doing also in this kind of model. So we're dealing with investors, we're dealing with money, we're dealing with market, we're dealing with donors. So what happened in case of a COVID? So here is the same as business as usual in the business world. When you have a risk or you have a situation, you try to mitigate it, okay? And you mitigate it through different approaches. So some of them can be very operational. So this is what we did in our projects in Philippines or in Belize. We leave enough time in the financial model so for the sector to recover. So we're not counting on revenues, for example, from tourism before 2023 or 2024, 2023 being a very slow recovery. We are also targeting new or existing resilient market niches. This is something we noticed in Philippines. Most of the hotels still have a very high occupancy rate because they were targeting national tourism, so much less restrictions, or a very high-end tourism in Belize, which is also less or more has a higher willingness to pay for safety measures. We develop products for nature-based tourism, so away from crowd, which is COVID-friendly. We diversify revenues, blue carbon, mangrove crab farming, fisheries, all of this to diversify the risk and to improve a return for investors. And we are also negotiating with some insurance companies, what we call a business interruption coverage insurance, that will allow the MPA management to cover the cost, more or less during 6 months, 1 year, and to maintain the staff, which is a priority. Okay. So Blue Finance, basically Blue Finance, as you can see, is a mix of really MPA practitioners, coral reef scientists, and conservation finance. We don't have a big NGO headquarters. We mostly split on all the different projects. So we have people in the Caribbean and Southeast Asia mainly. What we do is that we have both sides. One, a lot of partners for conservation for the MPAs. So you can see the classic name of foundations, NGOs, and United Nations, which is one of our flagship partners. And we're also dealing now more on the financial side with blended finance partners like Mirova, the EIB, some specific funds. And we are now working very closely with the Global Fund for Coral Reef, which is led by BNP Paribas. Okay. And that's it from my side. Thank you very much for listening. Sorry, I was muted. I was thanking you, Nicola, for your excellent presentation. You know, I have been following your work for many years, and I'm always impressed by your achievements. And I'm really happy that you make also the connection with the Global Fund for Coral Reefs. Yesterday we had a presentation during the Monaco Ocean Week. I have one question for you, Nicola. What do you think about partial MPAs that allow some activities like industrial fishing and oil and gas prospection? Okay, well, I have to put it into the context. I think when I say MPA is a shortcut, what we're targeting for us is a bigger area, the better. So we are more targeting with what we call a marine spatial planning, where we mix different uses. We have uses really for conservation, so the famous no-take zone, where really nature and fish can recover. But we will have also some tourism priority zone or more a port development or fishery priority zone. So normally what we do is really large areas. In Dominican Republic, we're dealing with 8,000 square kilometers where we can deal and mix these different areas. We try not to be on a very small area.
So to respond to your question, if it is a very small area, obviously, no way, this is not the point of it. If we're dealing with a large area of the scale of a country, like in the small countries in the Caribbean, where you're dealing with 200, 300 kilometers, of course, which is not, this is very small regarding the ecological impact, obviously. We have to deal with everything. You can't say to a country, protect your coast and we can find you a solution for your MPA. So we have to deal with this kind of exploitation. Oil is very specific, obviously. I think that's a wrong term to use in an MPA. It's a case by case. There might be some EIA that has to be done, environmental impact assessment, obviously. The precautionary would say no, but let's see what has to be done. We really see more the MPA as a tool for the blue economy development. But obviously a tool which is not only a paper, but really properly managed. Mm-hmm. Thank you, Nicola. Thank you so much. Maybe we can move now to the last but not least speaker. We have with us Walid. Walid Al-Sakaf is the CEO and co-founder of Rebalance Earth, a purpose-driven company whose aim is to reimagine carbon offsetting as a mechanism to fund the protection of keystone species to promote and regenerate biodiversity. Having worked in large corporates with financial industry, he has also co-founded 6 startups, of which one had a successful acquisition. Walid is an industry associate at the UCL Center for Blockchain Technologies and is a proud father of 2 little amazing daughters. Merci, Nathalie, and thank you for all the wonderful speakers. So, hi, I'm Walid. I'm going to try and give you an informative presentation and hopefully entertaining at the same time. So, I think it is fair to say that, biodiversity is the variety of life on Earth in all its forms and all its interactions. And it's important to precise that because we sometimes forget what biodiversity represents. The problem is the way we're tackling the challenges our world is facing is very much, through a carbon offsetting, where essentially a firm, whether it's an industry, an enterprise, or a household, can offset their carbon emissions to people, to organizations who are here to plant trees. Now, I love trees, and there's absolutely nothing wrong with that. It's a wonderful action. But it doesn't tackle some of the wider problems that we're seeing in terms of ocean ecosystem destruction, or in terms of forest deforestation, where entire ecosystems are being destroyed. Nor does it tackle the challenge of mass extinction. Scientists are saying that we're seeing now the 6th mass extinction of species all around the world. Carbon offsetting will not save them. Now, I want to spend a little bit of time on something which for us at Rebalance is very important. It is, what is a keystone species? And a keystone species is an organism that helps to define an entire ecosystem. It is one which has a disproportionately large effect on its natural environment relative to its population size. If that species dies, an entire ecosystem risks collapsing. So let me give you an example of what happens if you focus on keystone species. In 1995, 31 wolves were reintroduced in the Yellowstone National Park. 31 wolves had an enormous transformation effect on that ecosystem. It has safeguarded the existing ecosystem, but also it has magnified it. It has enabled it to grow significantly. And this is where we come in, because back in November, or actually in August, I think, or September, I run this podcast called Interblogs, where I interview heads of businesses and institutions on how do they use blockchain within their respective business. And that's when I had the pleasure of meeting Ralph Shami, who you just had the pleasure of hearing. And he told me about this valuation about the great whales and now the elephants. And I said,
This is crazy. How can we be living in a world where we value nature only when it's dead and not when it's alive? I don't want my daughters to grow in that kind of a world. So with Ralph and with the world-renowned conservationist Ian, we decided to do something about it. And it's called Rebalance Earth. And what we're looking to do is to reimagine the carbon offsetting as an initial mechanism to fund the protection of keystone species to promote and regenerate biodiversity. And our approach to do that is that, again, is that we're only using carbon offsetting as an initial funding mechanism because we need those funds to unlock biodiversity. And I will walk you through the slides in terms of how we're going to do that. We're going to be producing, collecting, and analyzing a ton of data that we will be producing. We're going to be using the funds to do the research and to build new scientific models. We're going to build valuation models for creating what we call biodiversity credits. And that's with the aspiration to launch a biodiversity marketplace. Now, you heard Ralph talk about the great whales, and he also mentioned the elephants, the African forest elephants, where he said that, you know, their ivory, i.e. when the elephant is dead, they're worth $40,000. But the carbon sequestration services they do in the forest makes them worth $1.75 million over their 60 years lifespan. And that service is what they do in their natural habitat. As Ian would say, they are gardening the forest, they're pruning the forest, they're eating the fruits, they're killing the shrubs, they're ensuring that the ancestral trees of the forest grow thicker and taller and can absorb that carbon. But of course, those elephants do a lot more. They protect and regenerate the biodiversity of that ecosystem. Now, as you've probably guessed, let me make myself a little bit smaller. We've got myself, you got Ralph, and as I mentioned earlier on, over there, we got Ian Redmond, the conservationist. And the three of us essentially said, we have to do something about this. And that's where Rebalance Earth was born. And the work we're doing sits within 6 United Nations Sustainable Development Goals. There is one, reducing poverty. The second one is providing decent work and economic growth to local populations around the world and reducing inequalities. And for the environment, we're here to fight against climate change, reduce the impact on life below water, and reduce the impact on life on land. Now, this all sounds great, and we heard about a lot about the need to do these actions. So how do you actually put it into practice? Well, I'm going to show it to you. Now, Damien, if you don't mind, I'm going to use Barclays Bank as an example. Let's imagine a hypothetical scenario that Barclays Bank wishes to offset 1 million metric tons of carbon. So they would contact Rebalance and they would say, how many keystone species do you have available to service our contract? Now, here I use the word service because we are not privatizing animals. We're paying for the services they've been rendering all of their life for free. But now we start paying for them. So we associate, let's say, 3 African forest elephants to the contractors Barclays. When that happens, they can transfer, for argument's sake, $1 million into an escrow account. Now, in the forest, we have a whole range of sensors, motion-activated camera traps, sonic sensors that listens to the unique sounds every elephant makes. But also, you know what? Simple DNA testing of their poo, their dung. What all this data is here to do 3 things. The first, which we're going to focus on, the most important one, is to prove that the elephant is alive and still within the forest. If that's the case, then we issue what's called an asset-backed token. A token that is backed by the money that sits in the escrow account. $1.75 million over 60 years, that's roughly equal to $80 a day. $80 a day that goes to pay for the park rangers. When they wish to buy their milk or their groceries, they can just use the tokens in the grocery shop. All they need is a mobile phone.
But crucially, the majority of the tokens goes in form of micro investments to the local communities that live within the forest and just outside the forest. They can use them to build schools. They can use them to build health facilities, to buy solar panels, whatever they deem is necessary for their community. At the end of every week, those tokens are sent back to us, and we have an automatic reconciliation exercise between tokens issued and tokens received, and we send them the cash. So why are we doing it this way? I think it's fair to say that the existing carbon markets are very murky. They lack transparency, and they're full of middlemen that are here to make a quick buck. Here we have one middleman. It's called the elephant. And because this is being run on a permission-based blockchain platform, everything is transparent, traceable, and trusted. Now, I told you that the sensors do two other things. So let's go and identify that. So as I said, the first one is to prove that the elephant is alive and within the forest. The second one, the sonic sensors, they don't just listen to the sound of the elephants, they can also detect the sounds of gunshots. So we can send a rapid reaction force to intercept the poachers. The third one, and that is the most important one, those audio sensors, those camera traps, they're grabbing a ton of content that is not necessarily related to the elephant. They're grabbing pictures and sounds of other animals within the forest. We want to freely open source that data to the scientific community, because what we need is more data and for the science to work with us in unlocking biodiversity. We all know biodiversity is important, but we just don't have enough data to build the science and economic models to say it's worth X amount of dollars. So we want to stimulate the evolution, the understanding of knowledge in understanding what is biodiversity. So that's our step, but there's a bigger opportunity here. And it is this one. We're looking to launch in the Loango National Park by the end of this year in Gabon. And conversations we had with existing conservationist groups there, one of them has been monitoring the great apes for the last 6 years, is that their camera traps, they have 30 of them in the forests, have captured a ton of pictures of elephants. And they very kindly shared all those pictures with us. And that opens up the opportunity of a data marketplace where we can invite conservationist groups all around the world to connect their sensors to our blockchain platform. So whether you're conservationist groups in Indonesia and you can send us data about keystone species like the orangutans or the kangaroos in Australia or the lions, you can. And we will pay you for that. We will pay you for every piece of data that we use to prove that that keystone species is still alive, because that makes our platform more robust in the eyes of the client, but also makes it a lot more scalable. And fundamentally, we are now having a funding mechanism to science and conservation projects. All their cameras, all their sensors are now becoming a revenue source for them. So if I was to kind of resume in terms of what is our proposition, there are 4 components to it. The first one is local communities. We're really here about doing a paradigm shift in how local communities, for example, look at elephants. Traditionally, they will look at elephants as a nuisance. You know, they destroy property, they affect human life to some degree. So now, with the $80 a day per elephant, imagine you're close to 10 elephants, that's $800 a day. You can build the necessary fencing to protect your village. But you can build a health facility to treat your children, or an educational facility. It's about them seeing conserving nature as a profitable source of development for their community. It's about creating jobs and raising living standards. It's about creating a symbiotic relationship with nature. And from a government perspective, it is here about promoting good governance. Of course, we're operating in a market in countries where sometimes, you know, funds have a tendency of ending up in some cousin's bank account and they suddenly have a whole fleet of Mercedes, right?
Because we're using a permission-based blockchain, every penny is accountable of. So we're here to promote good governance. And in the case of Gabon, they have 45,000 elephants. We could theoretically add up to $50 billion to their balance sheet. And we can generate new revenue streams through all the new jobs that are created through taxation. From a nature perspective, of course, we're protecting the nature and we're protecting those keystone species, which are doing the work of regenerating biodiversity, as the wolves did in the Yellowstone National Park. And for the buyers, we're enabling a transparent, traceable, and trusted carbon offsetting. We're providing them with a corporate social responsibility message. And we're finally providing the funding for science and for conservation all around the world to be able to unlock biodiversity. Because here the real goal is to get to building a biodiversity market. So how does this could all look like? Well, let me show you an example. And apologies, this is just a concept we made very rapidly ourselves. But imagine if we had Apple as a client, so you could see the amount of carbon we have offset for them. You can see the value of the contract that has been performed by the keystone species. And you can see an example of how we've transformed their carbon dollars in carbon for social good. The most important one, though, is this one. You have a timeline here that shows you every day that the elephants, those 6 elephants, have delivered the contract for Apple. You can see the pictures of each one of those elephants for that day. You can see the sound files. And in some instances, you can also see a video clip. This is about bringing nature closer to the enterprise, closer to households, closer to individuals. Too far away, for too long, we've dissociated ourselves from nature. This is about helping us getting closer to it. So as I said earlier on, this is a project that's been started since November. And we recognize that this cannot be resolved just by us. It will need, people, like Nicola from Blue Finance and a whole range of other individuals to be part of a grand coalition. You need a multidisciplinary approach to tackle this challenge. And we're blessed to have over 60 volunteers from all around the world, from academia, from scientists, economists, entrepreneurs, technologists, students, marketeers, finance, musicians. Ralph didn't mention him. He's actually a jazz man. But we come from all kinds of locations, across Europe and other continents, and including the Americas. And we have a 50-50 gender split. And what binds us as a team is not just this amazing vision of what we want to save our planet, but it is our principles. We want to be human, have love, and give hope. And on this note, I'm happy to take any of your questions. Thank you so much, Walid. This presentation was very, very interesting, I think. I don't know if our guests have questions for you. Maybe someone in the panel would like to ask a question. Otherwise, I have questions. I'm sure you do. No, I would like to know what would be the next keystone species you would consider in your project. So very good question. And I'm sure you would appreciate that within our group of volunteers, there's a lot of strong views on what should be our next keystone species. Now, we're very focused on delivering our pilot, this year in Gabon with African forest elephants. And then we want to scale very rapidly in other parts of Gabon and other parts of Africa and potentially Asia that have African forest elephants. In terms of which keystone species will be next, there will be a number of factors that will help determine that. One of them will be, of course, what is the level of threat that keystone species those species close to extinction. So sorry, I think we got cut off for a second. I was saying that the first factor in determining what keystone species we're going to focus on will be the level of threat that keystone species is under, how close it is potentially to extinction. Another factor, of course, is how much of the learnings can we take
from the elephants that we can apply for that next one. And there's a whole range of other factors. But my vision is that ultimately in the long run, this platform will be opened up so that individuals, charities, and countries can upload themselves their own keystone species along a certain set of metrics that is fundamentally based on science. So you could have a situation where Indonesia, as I said, could upload their orangutans onto the platform. And then it will be up down to the buyers of the service which keystone species they wish to invest. Now, of course, we have to be aware that some people have a preference for elephants, some people have a preference for the great whales, but we want to make sure that the love is distributed as much as possible. So we'll probably have a form of algorithm where you can choose maybe 20% of the value of your offset for that species, and the 80% remaining will go for those species, let's say, who have a bit less love. So that's going to be our approach to expanding and covering as many keystone species as possible, because to be honest, we are in a race against time. There is a lot that needs to be protected today. Yes. I have a question for you. How much does each sensor cost? Yes, so very good question. And to be honest, the answer is very varied. If we're looking at camera traps, they can range between $100 to $150, a bit more. Sonic sensors can also vary. What we have to understand is that the existing sensors of today are fairly analog and fairly dumb in a digital sense. And we are working with a number of large enterprises to organize a hackathon so that we can invite parties from all around the world to come and develop next generation of sensors that can send information on a low bandwidth of data, but can have enough processing power to encrypt the data, because we need to make sure that data is protected from poachers, that it cannot be hacked that easily. Location is to be protected at all costs. So again, it very much depends, but the idea is as you get to scale, then the prices of those sensors will start to drop. Okay, I have another question. How much funding do you need? Does your business model become sustainable, or does it require constant funding? So when we set up Rebalance Earth, there was a very important question of, do we become a charity, or do we become a for-profit organization? I personally am more of a for-profit organization, so that's what we've registered ourselves in. We are applying to become what's called a B Corp, so that all of our profits are reinvested into the platform to be able to scale and protect as many keystone species as possible. Now we're looking to raise between roughly £1 million to £1.5 million at this stage, but we're raising this in the form of grants, not in the form of equity investment. This project is not a project that is here to make shareholders rich. Shareholders want shareholder return. I completely understand that. Rebalance Earth is my 7th startup. So I understand that mentality, but we're interested in nature return. So all investments that go into this, just like every single minute of all the 60 volunteers who've been spending who knows how many hours on a daily basis on this project. This is a project to really save our planet, and we're putting all of our hearts into it. And so the grants will be used within that spirit to try our best as fast as possible to protect as many keystone species. Thank you. Thanks a lot. Maybe I can give 1 minute for the end to each of you. We can start by Damien. Would you like to say one word? And then Ralph and Nicola and Walid again. Nathalie, thank you so much. I think for me, back to the original point that I was making, when we are looking at opportunities and challenges and risks, certainly from an investor base,
I think what we've demonstrated here in terms of the projects that we've heard about is that idea of hope. The idea that fundamentally the innovation that we see coming forth has opportunities for us as investors or for us as individuals to be able to move this forward, and very much looking forward to being able to do that with some of the other panelists. Thank you. Ralph? Yes, I'll conclude with this. Nature has stood by us since time immemorial. It's time that we stand up for nature so that it continues to look after us. Life is give and take. You cannot just keep taking without giving back. We give back, we're going to get much more than we've ever given. And this is how we sustain our own existence and that of every other creature on this planet, for prosperity and well-being for all. Thank you. Thank you. Nicola? So, yeah, I would propose next time we leave Ralph for the last word, because going up to Ralph is like going back to Earth, and it's like boring. And I think it's a very interesting panel from changing for a little bit from our background and only talking with impact investment and blended finance. I'm very much interested and looking forward to any collaboration. Walid, I think I will try to reach out to you, see if we can do something. In one of our MPA projects, we have a lot of emblematic species. So why not? Why not? Why not? We have to think really out of the box, and that was quite impressive. Thank you very much. Thank you. Walid? Thank you, and definitely I'll take you up on that, Nicola. And just final conclusion is that it's really down to every single one of us to roll up our sleeves and get to work. There's only one planet. We want to go to Mars, but we can't live there unless we build a big dome. We have a functioning planet. Let's just stop messing it around and really start taking care of it as we should. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much. I thank, of course, all the speakers. I also thank the audience. And we can move now to the second part of this session. We will join Patricia and her speakers on the blue-green economy session. Thank you. Thank you, Nathalie. Thank you, everyone. Bye. Thank you, Nathalie. Bye-bye. You can stay with us. Yeah. Vous pouvez rester. Merci Nathalie, merci aux premiers panélistes. Donc on va passer au deuxième panel en français. Donc pourquoi l'Afrique? Donc le panel va être concentré sur l'Afrique avec des experts et spécialistes de chacun de du continent. Donc c'est un continent voisin composé de 55 pays, dont 38 États côtiers et insulaires et un littoral de plus de 47 000 km. C'est une immense opportunité de développer l'économie bleue. L'Afrique subsaharienne compte plus d'1 milliard d'habitants, dont la moitié aura moins de 25 ans en 2050. Les réserves naturelles sont importantes comme partout, s'épuisent en dégradation volontaire, inconscience et priorités économiques. Et pourtant, grâce à une gestion efficace, l'exploitation durable des ressources des océans, des mers, des lacs et des rivières, aussi appelée économie bleue, pourrait contribuer à l'économie mondiale à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Or, la conscience du continent, comme le reste du monde, se réveille, tout comme nous autres acteurs du secteur privé. Et donc, je suis heureuse de laisser la parole, chacun à son tour. Tout d'abord à Bertrand Badré, ancien directeur de la Banque mondiale, fondateur de la société de capitaux Blue Like an Orange, Sustainable Capital, basé à Washington, qui nous exposera comment la finance peut sauver la planète. Maître Stéphane Brabant, malheureusement qui devait être accompagné de Laurent Devel qui s'excuse, avocat spécialiste en question d'ESG sur les projets efficaces sur la blue economy, droit et gouvernance en soutien d'une économie blue-green en Afrique. Zoe Harris, experte en zone franche, a rejoint récemment en tant que senior project manager World Free Zone et aussi fondatrice de Impact Zone, Sustainable Zone Advancing the SDGs through Trade and Investment Promoting Inclusive Growth. Et nous conclurons sur deux intervenants de terrain et institutionnels, Gonzalo Terrenas, président de la Chambre de commerce du Portugal au Sénégal et Afrique de l'Ouest, qui nous dira quelques mots sur l'importance des conventions internationales entre les chambres de commerce et ce qui doit être fait sur le terrain. Youssef El Ali, président d'Océanium, et Angèle Lecomte, directrice d'Océanium Sénégal, qui œuvre énormément sur la sauvegarde de la côte sénégalaise. Elle nous dira en quelques mots sur l'importance
de la replantation des mangroves, du militantisme contre la pêche, la dynamite et plein d'autres sujets et de l'eau carbone. Voilà, je laisse la parole suite à Bertrand Badré. Merci à tous pour votre suivi. Merci, merci beaucoup Patricia. Bonjour à tous. Écoutez, je suis donc à Washington sous une pluie battante. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais j'ai l'impression d'avoir une bouffée de soleil grâce à vous et de regarder par l'intermédiaire de Zoom vers l'Afrique est toujours porteur d'espoir. Moi, je vais avoir un propos un peu plus général que l'Afrique sur le rôle des instruments financiers et leur capacité à faire changer le monde pour de vrai, sérieusement, dans les années qui viennent. Et c'est pour moi la question, elle est cruciale. Le débat qu'on a aujourd'hui, il est, comme on dit de ce côté de l'Atlantique, timely, il est à propos. On parle beaucoup d'impact, on parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup de green, de blue, on parle même de rainbow avec les 17 objectifs du développement durable. La question, c'est est-on sérieux avec ça? Est-ce que ça reste un effet de mode, un buzz, et on va se réveiller un peu groggy dans 5-10 ans en disant bah, on y croyait puis ça n'a pas marché, ou est-ce qu'on va vraiment embrayer dans cette direction? Et pour moi, c'est une question à quelques milliers de milliards de dollars et surtout une question pour notre futur collectif extrêmement importante. Ça fait des années que je réfléchis à ces sujets, de très loin d'abord et de plus en plus préoccupé ensuite. J'ai passé toute une carrière dans la finance, j'ai été banquier d'affaires, j'ai été banquier commercial, directeur financier des groupes Crédit Agricole et Société Générale. Mais j'avais travaillé, c'est comme Obélix dans la potion magique, j'étais tombé dans l'eau il y a une vingtaine d'années, où Michel Cantu, qui avait quitté le Fonds monétaire international, avait été mandaté par toute une série de grandes organisations, dont la Banque mondiale, le FMI, les Nations unies, pour réfléchir au financement de l'eau dans le monde. Donc, c'est la première fois que je me suis penché sur ce type de sujet. Je m'y suis penché d'ailleurs en Afrique, première réunion à Johannesburg sur ces questions-là. Et depuis, cette passion ne m'a plus quitté. Je l'ai retrouvée en devenant numéro 2 de la Banque mondiale il y a quelques années à Washington, en travaillant de manière très rapprochée sur les engagements de 2015, dont vous vous souvenez au moins autour de la table aujourd'hui, les engagements sur le climat à Paris en décembre, les engagements pris à New York sur les objectifs du développement durable en septembre, et même s'ils sont moins connus, les engagements sur le financement du développement à Addis en Éthiopie en juillet. Donc, qui pour moi forment la feuille de route qui nous oblige et qui nous lie pour les prochaines années. Même si, et c'était ma frustration à l'époque, on n'a pas forcément beaucoup réfléchi aux moyens d'y aller. On s'est engagé sur des objectifs et on a pensé que tout ça allait suivre. Dans ce contexte, j'ai créé Blue Like an Orange Sustainable Capital, qui pour l'instant est un fonds actif en Amérique latine. Nous essayons de financer les objectifs de développement durable en Amérique latine, santé, agriculture, accès au crédit en particulier, mais évidemment, l'Afrique est en ligne de mire, et c'est pour ça que quand Patricia m'a proposé gentiment de participer à votre discussion, j'étais très, très heureux de répondre positivement. Alors peut-être, pour remettre en perspective, je ne vais pas en faire une page commerciale sur Blue Like an Orange, je serais ravi de répondre à toutes les questions sur ce sujet-là, online et offline, mais sur le rôle de la finance, je voudrais mettre quelques éléments en perspective. Et tout d'abord, réfléchir un peu en prenant un siècle de recul. Si on se place il y a un siècle, on est en 1920, on vient de finir, si je puis dire, la Première Guerre mondiale, de la conclure un peu tristement avec des traités comme le traité de Versailles, dont certains, dès l'époque, comme Keynes, avaient pressenti l'échec, traité axé sur la responsabilité et sur les réparations. On enchaîne en 1929 sur la grave dépression, des années 30 épouvantables, une guerre mondiale. On ne peut pas imaginer séquence plus épouvantable que celle qui nous emmène de 1918 à 1945. En 1945, sous égide américaine, on restabilise le système. Ce sont les accords de Bretton Woods, la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. L'année suivante, en 1945, les Nations unies, le plan Marshall, l'OTAN, enfin tous ces outils qui nous sont devenus extrêmement familiers, qui ont préfiguré les 30 glorieuses en Europe, qui sont un peu bousculés par la décolonisation à la fin des années 50, surtout dans les années 60, l'ouverture du monde croissante, un système qui était organisé autour des États-Unis et du dollar,
et qui évidemment est un peu chahuté par l'ouverture des frontières. Le dollar s'exporte, le dollar qui était la seule valeur convertible en or s'exporte. Le général de Gaulle, entre autres, mais pas seulement, dit « je n'ai plus confiance dans le dollar, je veux de l'or ». Et on aboutit en 1971 à la décision de Nixon de suspendre la convertibilité en or du dollar. Là, on bascule dans un changement de paradigme. En abandonnant le lien physique entre le dollar et l'or, on passe d'une économie vraiment de marché. Si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me dire ça vaut tant d'euros. Mais si je vous dis un euro, ça vaut combien? Ça vaut tant de dollars. Et donc, on bascule dans une économie où le marché devient le guide, ce qui était moins le cas avant. Quelques mois auparavant, autre choc intellectuel, le grand économiste américain Milton Friedman, en réponse à un débat américain sur la gouvernance de General Motors, qui voulait étendre son conseil d'administration à des représentants du public interest, on appellerait ça la société civile aujourd'hui, Milton Friedman dit non, tout ça, ça n'a pas de sens. L'objet de l'entreprise, c'est d'accroître le profit. Alors évidemment, son article est un peu plus compliqué que ça. Il explique dans la limite de ce que la société est prête à accepter et il faut que les chefs d'entreprise respectent les lois. C'est toujours bien de le rappeler. Mais enfin, en 70-71, on bascule dans un système où le profit devient l'alpha et l'oméga, la fin en soi, l'objet de l'entreprise, une fin en soi, et où le marché devient le guide. Ça fonctionne assez bien, ça se traduit politiquement par l'élection de Reagan et Thatcher. Mitterrand en France essaie de résister quelques années, mais bascule aussi. Et finalement, on a ce qu'on appelle le modèle libéral, la révolution conservatrice, et nos amis africains s'en souviennent, ce qu'on a appelé le consensus de Washington pour les institutions de Bretton Woods, en particulier la nécessité d'ouvrir les frontières, de déréglementer, de privatiser. Tout ça fonctionne relativement bien, comme le modèle précédent, pendant 20-25 ans, à des progrès très importants, jusqu'à ce que ça se fracasse sur la crise financière de 2008-2009. Crise financière, on ne va pas forcément en parler beaucoup aujourd'hui, mais cette crise, elle a un impact, un problème de confiance, confiance entre les États, confiance au sein des États, confiance des peuples envers leurs élites, méfiance croissante vis-à-vis de la finance, et c'est pour ça que j'avais appelé le livre que j'écris il y a quelques années, « Est-ce que la finance peut sauver le monde ?» Si on pose la question, 99% des gens vont dire « Non, jamais. La finance peut au mieux continuer à ruiner la planète, mais certainement pas la sauver. » Donc, problème de confiance vis-à-vis de la finance, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de la technologie, etc. Donc, on a cette grande fresque un peu rapide financière qui montre qu'on aboutit à un début d'impasse il y a une dizaine d'années. En parallèle, et c'est très intéressant, 1972, rapport du Club de Rome, le rapport Mido sur les limites à la croissance. Un peu de bruit à l'époque, plutôt dans les milieux un peu hippies ou un peu décalés. Et puis petit à petit, cet agenda s'impose. 1988, le rapport des Nations Unies sur le développement durable, c'est pas si vieux que ça, une trentaine d'années. 1992, Rio, l'agenda 21. L'an 2000, les objectifs de développement du millénaire, et puis Kyoto et la série des COP jusqu'à Paris, COP 21, et Glasgow cet automne, COP 26, et au milieu, l'adoption des objectifs du développement durable. Donc on voit bien à la fois une finance qui évolue et aboutit à une impasse, et une réflexion qui en parallèle émerge sur le développement durable. On se retrouve à ce moment-là, à peu près au début des années 2010, la finance, crise financière. Qu'est-ce qu'on répond à cette crise financière? On dit, bah, écoutez, pas de problème, on va demander plus de réglementation. On augmente les exigences en fonds propres des banques, les exigences en liquidité. Au fond, on colmate les brèches dans le bateau. Mais on ne réfléchit pas au design du système. Alors, on a un début de réflexion, je l'ai évoqué en 2015. En 2015, conférence d'Addis, conférence de New York, conférence de Paris sur le climat, le développement durable et le financement du développement. En fait, c'est une feuille de route mondiale. La question, c'est qui va payer? Comment est-ce qu'on va payer? On a une économie mondiale qui fait à peu près 100 000 milliards de dollars, un petit peu moins maintenant malheureusement avec le Covid. Les transferts publics nord-sud sont ridicules par rapport à ça. L'aide publique au développement, 150 milliards de dollars. Les engagements climat, qui ne sont d'ailleurs pas encore satisfaits, 100 milliards de dollars. Et il y a un peu de double comptage entre les 150 et les 100. Les engagements de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de la Banque africaine, tous ces gens-là, suivant les années, 150 à 200 milliards. Un petit peu plus avec le Covid, mais en réalité, pas beaucoup plus. Et donc, on voit bien qu'on n'y est pas. À l'époque, j'avais piloté un rapport qui s'appelait « From Billions to Trillions ». Comment est-ce qu'on passe de ces milliards aux milliers de milliards dont on a besoin? Et on voit bien que pour aller là, il faut trouver une nouvelle manière de travailler, notamment en mobilisant les ressources privées locales. L'épargne locale, c'est quelque chose de très important, et les ressources privées internationales. Donc, il faut créer
un climat qui soit favorable à ça. Or, la finance, elle a besoin d'un climat de confiance, et comme je l'ai dit, la principale victime de la crise, c'était la confiance. Alors, on a quand même eu un élan en 2015, un élan qui était porté par l'enthousiasme des partis signataires. Rappelez-vous la poignée de main Xi Jinping, Barack Obama, ça paraît quelques siècles en arrière quand on voit les tensions entre les États-Unis et Chine aujourd'hui. On espère que sur le climat, ils vont réussir à s'entendre. On pensait que le marché, la bonne volonté des acteurs allaient nous tirer vers le haut. Mais en même temps, on n'a pas mis dans le système de quoi récompenser les comportements vertueux et de quoi punir les comportements vicieux, si je peux employer des mots un peu à teneur moralisatrice. Et donc, c'est là qu'on en était avant l'apparition de la pandémie il y a un an. On était complètement décalé par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés en 2015. Ça, c'est pour moi la preuve que ça n'allait pas tout seul. En parallèle, on a effectivement aussi un développement des inégalités, des tensions sociales, là aussi entre pays et au sein des pays, qui rend toutes ces conversations un peu plus compliquées. La crise du Covid arrive, c'est évidemment pas une crise de la mondialisation en soi, c'est évidemment pas une crise du capitalisme, des pandémies, on en a eu à toutes les époques et sous toutes les latitudes, mais cette pandémie, elle met en évidence les failles qu'on n'avait pas traitées après la crise financière. Elle met en évidence l'égoïsme des pays. Les Nations Unies disent qu'il faut des milliers de milliards de dollars pour soutenir les pays émergents et le G20 arrive avec 10 milliards. On est complètement décalé. Ça accélère les tendances à la digitalisation avec quelques tensions, effectivement, sur les modèles de développement et ça renforce malheureusement, encore une fois, les inégalités. En même temps, la finance doit se poser la question du monde d'après. Je vais vous poser quelques questions. Ça veut dire quoi des taux négatifs pendant aussi longtemps, même des taux zéro? Que faut-il penser des bitcoins, des cryptocurrencies? Quel est notre rapport à l'argent avec ça? Est-ce que l'argent est véritablement devenu gratuit? On dit il faut rembourser les dettes, en fait, on n'a qu'à les annuler. Il faut des espèces de raisonnement un peu hors sol sur la finance. Et au fond, on se rend compte que ce qui a été posé il y a 50 ans par Friedman, par Nixon et quelques autres demeure valable. Nos normes comptables, nos modes de rémunération, les obligations fiduciaires des gens qui gèrent notre argent, la manière de travailler des agences de notation, toutes ces choses-là n'ont pas changé. Et on se retrouve d'une certaine manière avec un capitalisme qui fonctionne toujours avec le même moteur. Et qui fonctionne toujours sur le modèle risk-return, rendement-risque qu'on connaît bien en finance, et qui n'intègre pas du tout naturellement les externalités positives, celles qui sont au fondement de la blue et de la green economy. Alors, ça n'empêche pas de faire des choses bien, mais ça contraint considérablement notre manière de faire. Et ma conviction, et c'est le livre que j'ai sorti un peu avant Noël, qui est « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement changer le monde ?» c'est que oui, on veut changer le monde, mais qu'on n'est pas très sérieux. Et que pour être sérieux, comme on dit en informatique, il faut toucher à l'operating system. Il faut ouvrir le moteur, prendre son tournevis, prendre sa clé de 12 et commencer à faire des vrais réglages, travailler sur le programme. Ça va prendre des années. Il faut travailler sur toutes ces normes qui font la vie quotidienne des entreprises et du système aujourd'hui. Il faut aider l'économie de marché à aller naturellement dans la bonne direction. Ça veut dire d'un côté s'appuyer sur le marché, des consommateurs, les investisseurs, les salariés, tout le monde qui dit écoutez, nous, on ne veut pas aller dans cette direction. Donc il faut le dire. Si on dit rien, il ne se passera rien. Et en même temps, travailler aussi sur mettre en musique ce sur quoi on s'est engagé en 2015, les normes, la réglementation et nos modèles financiers, passer d'un modèle financier risque-rendement à un modèle financier risque-rendement-impact. Alors, il n'y aura pas ça va prendre 10-15 ans, c'est très très long, d'autant plus long qu'il n'y a pas de maître du monde, il n'y a plus les États-Unis comme en 1945, il n'y a plus les anglo-saxons comme en 1980, aujourd'hui, il y a un petit peu de monde autour de la table, notamment les Chinois. L'Europe, je crois, mais ça je suis biaisé évidemment, a un rôle clé. L'Europe a pris de l'avance sur ces questions-là avec la taxonomie, avec les directives sur les engagements non financiers, avec le Green Deal, etc. Les États-Unis commencent à bouger avec Biden. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a un travail très lourd à lancer. Et je voudrais juste pour conclure avec cette idée, c'est que ce travail, il faut surtout le faire en profondeur. Il ne faut pas faire un travail cosmétique. Il faut premièrement être à la fois ambitieux. C'est un travail de 10 ans, et si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. On ne va pas se raconter d'histoire. Et en même temps, il faut être réaliste, il n'y aura pas un coup de baguette magique. Les gens disent les Français, ils aiment bien la révolution, on coupe les têtes, on abolit les privilèges, et hop, on passe. Non, ça ne va pas marcher comme ça, il n'y aura pas de grand soir. Il faut avoir une approche systémique, et c'était bien le thème de nos discussions aujourd'hui. Ce n'est pas juste on va regarder le climat, juste on va regarder la biodiversité, juste on va regarder l'eau, juste on va regarder les inégalités. C'est bien la santé des individus qui est liée à la santé de notre économie, qui est liée à la santé de notre planète. Il faut passer d'un système, selon Friedman, où le profit est une fin en soi, à un système, pour reprendre la belle formule d'un économiste anglais, Colin Mayer,
où l'objet de l'entreprise n'est pas d'accroître ses profits, l'objet de l'entreprise est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Le profit est un impératif. Si on n'est pas profitable, on arrête de faire des affaires. Mais le profit, c'est un résultat. Ce n'est pas un objectif. Et c'est très différent. Il faut savoir garder cette capacité à optimiser que nous apporte l'économie de marché, mais il faut optimiser au mieux, pas optimiser à tout prix. Il faut, et je pense que c'est un thème majeur en Afrique en particulier, faire travailler public et privé ensemble. C'est bien de faire de la blended finance, j'ai entendu le panel d'avant. Je pense que ça ne suffit pas. Il faut blended finance, blended expertise, blended approach. Il faut tout blended. Il faut vraiment mixer les coopérations. À un moment où tout le monde suspecte tout le monde, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il faut évidemment prendre appui sur le numérique, ne jamais oublier que tout ça se fait au service de l'homme. C'est bien, la finance et l'économie sont au service de l'homme et non pas l'inverse. C'est très important de le rappeler, ça paraît évident, mais il faut le rappeler. C'est bien l'outil qui est contrôlé par la main et pas la main qui est contrôlée par l'outil. Gardez l'idée, et la dernière encyclique du pape, Fratelli Tutti, a bien raisonné, la fraternité. Les Français avaient choisi liberté, égalité, ils ont rajouté 50 ans plus tard la fraternité, et après on l'a un peu laissé tomber. Je pense qu'il faut le remettre au cœur de nos modèles, se rappeler qu'il n'y aura pas de valorisation sans prise en compte des valeurs. Je crois qu'au XXIe siècle, l'intégrité, le fait qu'on dit ce qu'on fait et qu'on fait ce qu'on dit, est quelque chose de très important, et qu'on ne peut pas jouer avec ça. Il faut, et là c'est aussi pour moi crucial dans la discussion qu'on va avoir sur l'Afrique, on a beaucoup parlé de souveraineté, on a beaucoup parlé aux États-Unis de murs, on a beaucoup parlé de murs défensifs, etc. Je ne crois pas que les engagements de 2015 soient des engagements défensifs, c'est des engagements de partenariat. Il ne faut pas que le développement durable, ça soit un luxe de bobo qu'on impose à la planète. C'est quelque chose qu'on décide ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Je fais très attention avec Blue Like an Orange. Sur le terrain, on discute avec les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment on s'organise, etc. Et je pense que c'est bien de cette approche qu'il faut faire. On ne vient pas, encore une fois, faire la morale. Il faut passer à une culture non pas du plus, toujours plus, mais une culture du mieux. Alors là aussi, c'est sympathique à dire, c'est plus compliqué à faire. Ça veut dire qu'il faudra probablement se poser la question de la manière dont on mesure les choses. Et j'aime bien rappeler que les deux instruments de mesure dans lesquels on évolue aujourd'hui, la comptabilité nationale et la comptabilité privée, elles sont nées à la même époque, après la crise de 29. Quand Keynes, qui a été celui qui a théorisé les outils de sortie de la crise de 1929, a écrit sa théorie générale, le PNB n'existait pas. On parle de PNB tout le temps. Est-ce que vous savez, je ne vais pas faire le quiz ce matin, quel est le PNB de tel ou tel pays, le PNB de la planète? J'ai dit tout à l'heure. La plupart des gens ne savent pas. On parle tout le temps de PNB, on ne sait même plus ce que ça représente. Et donc, on a créé après Keynes cette notion de PNB, de comptabilité nationale. Nicolas Sarkozy, en 2008, avait demandé à une commission de réfléchir à la validité de ce concept. Ça n'a rien donné par la suite. On a fait quelques changements en France, mais ce n'est pas allé beaucoup plus loin. Que mesure-t-on aujourd'hui? Est-ce que le PNB, c'est la bonne mesure de la performance économique mondiale? Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser quelques questions sur cet instrument de mesure? Parce que, comme tous ceux qui font des affaires savent qu'on ne change que ce qu'on mesure bien. Est-ce qu'on mesure bien les choses? Et parallèlement, la comptabilité privée prend elle aussi ses racines à ce moment-là. Joe Kennedy est le premier président de la SEC, autorité de marché américaine nommée par Roosevelt. La première chose qu'il demande, c'est qu'on harmonise les normes comptables. Et on y est aujourd'hui. Ceux qui font de la comptabilité parmi nos auditeurs savent qu'on est en IFRS, c'est des normes qui s'imposent à tout le monde. Et au fondement de ça, il y a ce qu'on appelle le mark-to-market. On raisonne, retour à Nixon, en valeur de marché. Là aussi, ce serait intéressant de revoir cet aspect-là. Avant-dernier point, nous devons ce changement aux plus jeunes. On leur laisse une planète très endettée, on leur laisse une planète où la nature est abîmée, on leur laisse une dette sociale, environnementale et financière. Il serait peut-être temps de ne pas seulement leur laisser un passif, mais de travailler à l'actif. Et je pense que pour le coup, l'Afrique est un des endroits où on peut refaire de l'actif. Et ces idées, ce n'est pas une liste de recettes, ce n'est pas voilà ce qu'il faut faire. Ces idées, elles ne marcheront que si on traite la dernière question qui est la plus importante. Et je l'emprunte à Tolstoï, tout le monde, dans Guerre et Paix, tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Donc il faut être très honnête avec soi, c'est formidable de vouloir bien des autres, mais il faut aussi commencer par ce qu'on fait soi-même. Il n'y aura personne qui va nous l'imposer si on ne change pas nous-mêmes. Voilà ce que je voulais partager avec vous en quelques minutes. J'ai bien conscience d'avoir été un peu rapide et un peu simpliste, et je suis à votre disposition pour encore quelques minutes. Merci beaucoup Patricia, merci à tous. Merci Bertrand, c'était absolument excellent. On a une question vis-à-vis des normes que vous mentionnez tout à l'heure. En tant que consommateur, on pourrait craindre de savoir qui va payer
la mise en place de ces normes dont vous parlez, est-ce que finalement la note sera encore plus salée pour le consommateur? Pas forcément. Pas forcément. La note, on finit toujours par la payer. Pardon. La note, on finit toujours par la payer d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, le consommateur, entre payer un peu plus cher aujourd'hui, c'est le débat fin de mois, fin du monde. C'est là qu'il faut être. Il faut avoir une philosophie de la transition, faire comprendre qu'on a tous à gagner dans la durée à cette transition, que si la planète passe à 4 ou 5 degrés de plus et que les inégalités transforment les rues de toutes les métropoles en guerre civile, on aura tous perdu. Donc, il ne faut pas être naïf. On a un coût à long terme, mais comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la fin du mois. Et c'est là qu'il faut qu'on ait cette approche non punitive. Et pour le coup, ça, j'ai beaucoup milité depuis un an. Il y a un an, on disait qu'il n'y a pas d'argent. Et maintenant, brusquement, en cas de crise, on s'aperçoit qu'on est capable de mobiliser des montants très considérables. Ce que je souhaite, la France a plutôt pris ce chemin, ce n'est pas le cas de tout le monde, qu'on utilise une partie de cet argent à aider à cette transition. Et donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je dis qu'il faut être inclusif, ce n'est pas punitif. Il ne faut pas que ça soit punitif dans nos pays, il ne faut pas que ça soit punitif dans les relations avec les zones émergentes et en développement. Donc il y a un travail de pédagogie, il y a un travail de transition et il y a un travail effectivement de soutien financier pendant cette transition. C'est vrai à l'échelle des États, quand les pays riches se sont engagés à transférer de l'aide aux pays pauvres sur le changement climatique, et c'est vrai dans les pays développés, où il y a effectivement la crise des Gilets jaunes l'a montré, la fiscalité écologique ne doit pas être punitive, point. C'est une fiscalité de transition. Et donc, ça veut dire qu'il y a du plus et du moins. Alors, politique, comme vous êtes à Washington, est-ce que vous pensez que l'arrivée du nouveau président des États-Unis et la réouverture des discussions avec le Club de Paris est positif? Oui, alors il y a plusieurs choses qui sont positives. D'abord, le fait qu'on ait un fonctionnement normal. Mes copains journalistes à Washington sont frustrés parce qu'il n'y a plus de tweets le matin, donc on ne sait pas comment commencer la journée, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'un peu de normalité fait du bien. Biden a obtenu un premier succès de politique intérieure avec son plan de relance. Il va annoncer un deuxième grand plan, notamment d'infrastructure. Alors, tout ça est positif. Par rapport aux relations internationales, il a réengagé, alors de manière un peu raide, avec les Chinois et les Russes, comme vous l'avez vu la semaine dernière. Il réengage avec ses partenaires de l'OTAN. Je comprends que le premier voyage virtuel du secrétaire d'État était pour l'Afrique, ce qui n'est pas anodin. Donc, on voit que la machine se remet en place. Alors, ça, c'est les aspects positifs. Je pense qu'effectivement, au Club de Paris, et puis la Samantha Power, qui va être la nouvelle patronne de l'aide américaine, a aussi cette vision-là. Donc, on va avoir des Américains qui vont être beaucoup plus présents. Ça, c'est positif. Deux petits bémols. Le premier, sur les sujets dont je viens de parler, les Américains ont bien compris qu'il y avait du business derrière cette histoire de normes. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils ont des acteurs importants, les agences de notation, Bloomberg, BlackRock, etc. Donc, il y a plusieurs options. La première, c'est on arrive dans le cadre des Nations Unies à définir nos normes tous ensemble avec les Chinois, les Américains, les Européens. Probabilité très faible, mais pas nulle, très faible. Deuxième option, on a un format plus occidental où, dans le cadre du G7, par exemple, les Américains et les Européens s'entendent sur tous ces sujets-là. Possible, mais pas certain. Et le sujet, le dernier truc, c'est on a 3 blocs de normes qui sont en concurrence. Et ça aide personne. Et ça, c'est un risque, qu'on ait un bloc chinois, un bloc européen et un bloc américain. Deuxième petit risque, si, par rapport à nos préoccupations africaines, si les Américains mobilisent effectivement, comme il en est question depuis quelques jours, 3 000 milliards de dollars pour les infrastructures aux États-Unis, c'est sûr que ça va absorber une partie de l'épargne mondiale. C'est sûr que pour un fonds de pension européen, entre prendre des risques en Afrique ou investir dans des routes ou des ponts aux États-Unis, je crains que la compétition soit un peu rude. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet élément. Donc, au total, c'est plutôt positif, mais voilà, on parlait d'éléphant dans la pièce. Oui, l'éléphant est toujours là. Oui, pardon. Juste dernière question. Justement, avec votre fonds d'investissement Blue like an Orange Sustainable Capital, comment est-ce que vous sélectionnez les sociétés sur lesquelles vous investissez?
Alors, on a deux principes très clairs. Le premier, il faut que le dossier rapporte une rémunération de marché, puisqu'on vise, dans le système actuel, on vise essentiellement des investisseurs institutionnels qui ont des obligations fiduciaires, donc qui n'ont pas le droit de ne pas être rémunérés du risque qu'ils prennent, pour faire extrêmement court. Donc ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, on a mis en place notre propre échelle de notation de l'impact, de impact rating. Et donc, on est très strict. Et donc, on a cette double approche qui n'est pas très originale, mais qu'on a structurée pour nos besoins, où on regarde en fonction des objectifs de développement durable notre propre analyse, comment les sociétés dans lesquelles on investit répondent à ça. On s'engage. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des discussions one-on-one, pardon pour le franglais, avec les patrons. Dans la plupart des cas, ils n'ont jamais entendu parler d'ESG ou d'impact, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas pour, hein, c'est parce qu'on n'a pas parlé. Donc, on a des conversations très intéressantes sur ce que ça peut apporter, comment ça marche, le type d'indicateurs, de KPI, etc. Et donc, c'est très excitant comme approche. Et au total, oui, on n'a plutôt pas de souci pour trouver des entreprises qui répondent à la fois à des critères financiers et aux engagements du développement durable. Je m'élève toujours en faux sur cette vue de l'esprit sur le thème, c'est l'un ou l'autre. C'est pas parce qu'on fait les choses bien qu'on va forcément perdre de l'argent. Au contraire. Parfait, je dis souvent, si vous me permettez de conclure là-dessus, c'est que quand vous travaillez sur votre compte de résultats, en prenant en compte ces objectifs, alors c'est sûr que ce n'est pas forcément du profit à très court terme, mais si vous vous installez dans la durée sur plusieurs années, vous pouvez améliorer votre compte de résultats quantitativement, qualitativement, et en plus, vous améliorez votre multiple de sortie parce qu'il est plus solide. Donc au total, si vous faites bien les choses, c'est plutôt gagnant, gagnant, gagnant. C'est plutôt une opportunité qu'un risque ou une peur. Merci beaucoup, Bertrand Battery. Maintenant, on va passer la parole donc, à Maître Stéphane Brabant, avocat à la Cour, anciennement partenaire chez Free Hills Paris, co-head of Business and Human Rights. Stéphane, je te laisse te présenter. Et donc, le sujet de ton intervention est droit et gouvernance en soutien d'une économie blue-green en Afrique. Merci. Si on pouvait mettre ma présentation, Patricia, ça me simplifiera la vie. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Bertrand Badré avec beaucoup de talent. Effectivement, le gagnant, 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 c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir. Concernant l'Afrique et les investissements entre les ponts aux États-Unis et les investissements en Afrique, je voudrais rassurer et dire qu'il y a des investissements en Afrique qui sont extrêmement rentables. Et le fait de pouvoir mesurer le risque est quelque chose de aussi parfaitement possible. Donc, il faut rester très ouvert. L'Afrique est là pour le monde de demain et je pense que c'est un continent dans lequel ça vaut le coup de réfléchir pour faire des investissements et des investissements conséquents qui participeront au bien-être des populations et en retour au bien-être de toute la planète puisqu'ils seront bientôt plusieurs milliards, 3 milliards en 2063. Alors, je voudrais remercier Walid aussi pour sa très bonne présentation. J'ai moi-même habité 7 ans au Gabon, donc j'ai été très sensible au fait des mesures qui sont prises pour préserver la faune et la flore surtout, la flore et la faune surtout. C'était des propos très, très positifs et notamment à travers la blockchain, on y reviendra. Merci Patricia, merci Nathalie de cette invitation pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le sujet que je dois traiter peut paraître extrêmement froid. Le droit, la gouvernance, on n'a pas envie de rigoler avec le droit et la gouvernance. Mais je vais essayer de rendre quelques propos un peu simples à comprendre et surtout à permettre, au travers du droit et de la gouvernance, d'avoir une vue finalement optimiste des choses et de la façon dont les choses se passent. Le droit, en tous les cas, quand on dit dans le titre « Droit et gouvernance, soutien d'une économie bleue et verte », en fait, le droit et la gouvernance sont un soutien de l'économie de façon générale, quelle que soit la couleur, je dirais, qu'elle soit verte ou qu'elle soit bleue. C'est vrai que, par contre, s'agissant de la gouvernance, nous avons en Afrique aujourd'hui quelques difficultés dans certains pays. La gouvernance n'est pas évidente. Le droit est un droit tout à fait satisfaisant, améliorable, comme partout dans le monde,
mais tout à fait satisfaisant. Par contre, la gouvernance, que ce soit au niveau de l'exécutif ou que ce soit au niveau du judiciaire, peut dans certains pays, malheureusement, être encore un secteur à fortement améliorer. Aujourd'hui, l'économie dite bleue, en fait, est la prolongation pure et simple de l'économie verte. Elle en est une extension. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais on sait que l'économie bleue est une notion qui est née à Rio en 2012, et c'était par les États côtiers qui, effectivement, questionnaient l'applicabilité du concept de l'économie verte à leurs économies marines, et en voulant, dans un premier temps, parler de Green Economy in the Blue World, et finalement adopter une approche très spécifique au domaine marin. Ce concept a pris de la place et s'est étendu jusqu'à la conférence des Nations Unies sur les océans en 2017. On s'aperçoit qu'en réalité, cette extension de l'économie verte à l'économie bleue correspond aussi à l'extension des frontières maritimes à celles qui sont terrestres. On sait que les frontières maritimes dépendent des frontières terrestres. Et il existe en Afrique, je dirais malheureusement, de très nombreuses frontières maritimes qui restent à tracer. Donc, on est devant une certaine incertitude en Afrique sur le tracé maritime, donc source, malheureusement, de certains conflits ou en tous les cas de différends qui peuvent être graves. L'économie verte, elle, s'est affirmée, c'est vrai, à partir des années 92, Bertrand Badret a bien rappelé l'histoire, mais s'est consolidée réellement en 2008 et en 2012 au sommet de Rio. Et on s'aperçoit que c'est en réalité un peu au même moment, c'est-à-dire 2008, 9, 10 et 11, où est apparu les principes, notamment directeurs des Nations Unies, dits du professeur Ruggie, à l'initiative conjuguée de Kofi Annan et de John Ruggie. En réalité, le mot économie verte ou économie bleue ne fait que décrire et reprendre et intégrer la réflexion nouvelle pour le XXIe siècle et suivant, qui fait suite, et là Bertrand Badret le rappelait, à une approche purement Friedman de l'économie qui faisait que les entreprises avaient pour rôle essentiel de ramener des dividendes aux actionnaires et qu'à partir du XXIe siècle, Kofi Annan, John Ruggie et ceux qui les entouraient, peu de monde au début, très peu de monde au début, se sont aperçus qu'on ne pouvait pas laisser aux seuls États la responsabilité de la planète, aux seuls États qui en ont pour responsabilité essentielle de protéger les droits de l'homme et l'environnement, mais c'était aussi une obligation qui est imputée aux entreprises. Et c'est là où l'économie bleue et l'économie verte prennent toute leur ampleur. Il ne s'agit plus uniquement, ça a été rappelé tout à l'heure, d'un phénomène de droit qui s'applique aux États, sujet de droit international public, pour faire du droit, mais aussi aujourd'hui, et c'est un nouveau droit qui s'annonce et qui se construit un peu à la fois, qui s'applique aussi désormais aux entreprises. C'est la grande nouveauté du XXIe siècle et de ce qui suit. En conséquence, on doit d'abord, dans une première conclusion, dire on n'est plus du tout uniquement dans un droit pour les États, mais aussi une prolongation de ce droit vers les entreprises. On voit donc une progression, une prolongation d'un certain nombre de concepts qui viennent au secours d'une planète, comme ça a été décrit de façon extraordinaire tout à l'heure, qui est à l'heure actuelle en danger. Les sociétés doivent en prendre conscience. C'est ce droit nouveau qui sera un droit dur, quelquefois, un droit souple, on va y revenir pour d'autres, mais un droit en construction qui vient appréhender et faire prendre conscience aux entreprises du rôle qu'ils ont à jouer. On voit ici le droit dur sur ce transparent. Je commence par celui-là, un droit qui existe. Non, celui d'avant, le droit de la mer, qui est parfaitement exact. Le droit de la mer, qui est un droit qui existe depuis plusieurs années, depuis 1982. Et ce droit de la mer, c'est vrai qu'il a intégré un certain nombre de principes pour prendre en compte les risques croissants qui font peser les activités humaines, notamment sur l'environnement. Et on constate aujourd'hui qu'en réalité, au travers de ce droit que je ne vais pas décrire, ça n'est pas le moment, les États sont en train
d'une certaine façon, de le remettre en cause. On voit aujourd'hui certains États, et notamment la Chine, on le voit dans les mers autour de la Chine, remettre en cause la Convention du droit de la mer. Est-ce que ça va être remis en cause pour l'affaiblir ou est-ce que ça va être remis en cause pour le durcir? Est-ce que le droit de la mer va être revu pour certains de ses principes pour mieux prendre en compte la protection de l'environnement, la protection des droits fondamentaux, la protection des droits humains, les écosystèmes, la biodiversité et autres? C'est un peu un parallèle avec un certain nombre d'autres instruments, comme par exemple les conventions bilatérales d'investissement, qui protègent beaucoup les investisseurs. Et certains États contestent aussi ces conventions bilatérales d'investissement parce que, étant trop faites pour les investisseurs, disent-ils. On voit donc un droit en mutation. On voit bien qu'au XXIe siècle, certains droits qui ont été élaborés il y a quelques années par les puissances industrielles qui dominaient le monde à cette époque-là sont aujourd'hui remis en cause, probablement par ce que certains estiment être un manque d'équilibre de certains de ce droit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le manque d'équilibre existe au travers des obligations des entreprises dans la protection de la planète, qui reste un rôle pour eux. Donc on voit ce droit dur qui est à l'heure actuelle remis en cause, soit pour se durcir, soit pour être affaibli. Nous le verrons, c'est un droit en construction, un droit en mutation. Le transparent d'après va vous montrer le droit et la gouvernance maritime en Afrique, plus particulièrement, puisque c'est en Afrique que nous sommes aujourd'hui. D'abord, le droit. Le droit, aujourd'hui, c'est un droit qui existe, mais comme on le voit, il y a deux choses. Il y a d'abord le droit de chaque État, 54 États, donc pour tout investisseur ou pour chaque État, ne pourra être apprécié son comportement qu'à par rapport au droit local qui s'applique, ou le droit peut-être régional. Et c'est vrai que la première obligation, c'est les États de protéger un certain nombre de choses, mais pour les entreprises aussi, de respecter les droits relatifs à l'environnement, à la faune, à la flore et autres, ce que l'on appelle le droit positif. Ce droit, aujourd'hui en Afrique, en dehors du droit de chaque État, est un droit aussi continental ou régional, et on voit sur ce schéma qu'il est plus d'un caractère un peu déclaratif et intentionnel, au travers de chartes, de stratégies, d'agenda, qu'au travers de textes qui seraient rédigés d'une façon beaucoup plus définitive. En tous les cas, il n'est pas mauvais. On peut toujours se dire qu'on peut l'améliorer. Mais les déclarations et les intentions qui sont dans notamment l'agenda pour 2063 de l'Union africaine sont très importantes, puisque 2063, c'est la perspective de 3 milliards d'habitants en Afrique. Donc de gros besoins d'importation, d'utilisation des mers qui va être extrêmement accru. Et on le voit dans les déclarations, c'est pour une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement dit durable. Et on s'aperçoit que dans les différents chapitres de ces textes, il y a une espèce d'équilibre qui est recherché entre les activités dites de l'économie bleue, plus particulièrement, et c'est de là dont on parle dans cette transparence, donc les ressources en énergie, les opérations, les transports maritimes et autres, une espèce d'équilibre qui doit se faire entre le développement que veut l'Afrique et le respect de droits fondamentaux, de l'environnement, de la biodiversité, etc. Et je vais vous, à titre d'exemple, on parle aujourd'hui de changement climatique. Donc on demande de réduire les consommations, par exemple, d'exploitation de l'énergie fossile. Mais l'Afrique a besoin de développer son énergie fossile pour pouvoir obtenir des revenus afin de financer son développement. D'un autre côté, on s'aperçoit que le changement climatique a pour première victime les villes côtières africaines qui risquent de sombrer sous les inondations. On voit la contradiction et la complémentarité dans ces droits. Il convient d'équilibrer entre le changement climatique souhaitable pour la planète, le développement indispensable pour l'Afrique et la survie des populations côtières. On voit donc que le sujet n'est pas d'une évidence évidente, pour me répéter. C'est un sujet qui mérite réflexion, qui mérite équilibre et qui mérite de la proportionnalité. Au demeurant, on s'aperçoit que
pour les entreprises, aujourd'hui, ces droits souples, qui sont tous ces droits qui sont appliqués par les États, sont des droits qui en réalité vont se durcir un peu à la fois. Et ils vont se durcir parce que les entreprises ne peuvent pas prendre le risque de ne pas, pour des raisons réputationnelles et autres, ne peuvent pas prendre le risque de ne pas respecter ces droits, même souples, au risque d'avoir de grosses difficultés, en tous les cas sur le plan réputationnel et peut-être même de plus en plus sur le plan juridique, y compris la protection de leurs investissements au titre de l'arbitrage international, sujet sur lequel on pourra revenir un autre jour. Concernant la gouvernance, elle doit être en Afrique améliorée, certainement. Le cadre réglementaire nécessaire n'est pas un cadre à l'heure actuelle suffisant. Il faut renforcer des institutions nationales, régionales, continentales, pour se donner tous les moyens de pouvoir, au travers de cette gouvernance et une bonne gouvernance, parvenir à cet équilibre entre les obligations des États et le droit qu'ils doivent imposer pour protéger ces fondamentaux et pour les entreprises de les respecter. Ce droit, en tous les cas, pour les entreprises, au travers des principes directeurs des Nations Unies qui ont été adoptés en 2011 à l'unanimité, donne des outils pour les entreprises pour pouvoir être en mesure de respecter l'ensemble de ces droits. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Au dehors de tout, il existe au travers des principes directeurs des Nations Unies et ceux de l'OCDE d'autres principes, comme par exemple les principes les indices de performance, les standards de performance de la SFI et autres. Il existe des outils pour pouvoir se mettre en mesure de respecter ces droits, et notamment l'économie dite bleue ou l'économie verte, qui sont en réalité l'économie tout court. Puisque le bleu et le vert, c'est la mer et la terre qui aspirent l'un et l'autre à la construction d'une économie beaucoup plus équilibrée, tenant en compte le respect de l'environnement, des droits humains et autres, c'est-à-dire, comme l'a souligné tout à l'heure Bertrand Badret, concernant les institutions financières plus particulièrement et maintenant aussi les sociétés, les principes dits ESG. Quels sont les enjeux de l'économie bleue de l'Afrique? Les enjeux sont sévères. Pour le slide d'après, Patricia, voilà, il y a des enjeux. On parle de choses, mais il y a aujourd'hui en Afrique des gros problèmes qui sont la sécurité maritime, la piraterie, les trafics humains, human trafficking, il y a le trafic de drogue et autres. Il y a la nécessité de préserver les écosystèmes marins et le changement climatique, on vient d'en parler, et aussi, au travers de l'économie bleue, de veiller à ce que les ressources naturelles soient effectivement transformées sur place et bénéficient à l'État et aux populations locales. Il convient de rappeler le nombre de personnes qui vont habiter en Afrique en 2063, 3 milliards à nourrir. Il est donc urgent que dans ce cadre-là, la mer, les océans, l'économie bleue et l'économie verte soient au service des populations en Afrique, soient transformées en Afrique et bénéficient directement aux Africains. Une économie doit changer. L'économie qui fait qu'on retire les ressources naturelles pour les exporter dans d'autres continents n'est pas satisfaisante, n'est pas suffisante. Une véritable économie africaine, verte et bleue, doit absolument être consolidée. Le slide d'après décrit une prise de conscience, ce dont je parlais tout à l'heure en introduction, en réalité qui se symbolise par la social license to operate, dans l'économie bleue comme dans l'économie verte au demeurant. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie au travers de la bleue, la verte ou l'économie en général, où il n'y est plus suffisant d'avoir simplement une concession pour exploiter une partie des océans ou une côte en termes de aussi économie bleue. Non, cette concession purement juridique n'est pas suffisante. Il faut aussi l'acceptabilité des populations. Lesquelles? Quand on parle d'économie bleue, eh bien, ce n'est pas uniquement la population côtière qui a quelque chose à dire en matière de pêche ou autre. C'est en réalité les communautés locales du monde entier. On parle de biens communs. L'océan n'est pas... Il y a des pouvoirs souverains, mais il y a, par la nature de la mer, un bien commun, un patrimoine de l'humanité, et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est le monde entier et la planète qui doit
intervenir en acceptabilité d'un certain nombre de projets qui sont des projets marins. Je ne reviendrai pas trop longuement sur ces manques de temps sur cette social license to operate, mais nous savons aujourd'hui quel est le fondement, au travers de droits humains, de protection ou de non-protection des investissements, des investisseurs dans certains pays comme les pays d'Afrique. J'aurais beaucoup d'exemples à citer, malheureusement, nous n'avons pas le temps. En dernier transparent, pour respecter le temps, nous sommes aujourd'hui, après avoir vu qu'il y avait un droit dur qui n'apparaît pas et un droit non, c'est malheureux, c'est pas grave. C'était l'autre transparent, c'était l'autre présentation que j'avais envoyée, mais je me suis trompé, je l'ai envoyée au tout dernier moment. Et ce que je voulais montrer, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une construction d'un droit. Il y a les nouvelles frontières du droit, que j'ai appelé une révolution du droit avec un R entre parenthèses. Et c'est effectivement au travers des nouveaux législateurs qui sont les sociétés qui veulent se protéger, qui ont l'envie de plus en plus, prennent conscience de la nécessité du respect de l'économie bleue et de l'économie verte. Et c'est les sociétés qui anticipent pour éviter une mauvaise réputation, pour avoir les meilleurs recrutements, pour conforter les cours en bourse, pour ne pas se confronter aux consommateurs qui sont, eux, des nouveaux juges. Et les nouveaux juges sont les banques, les institutions financières, avec les principes ESG. Ce sont les consommateurs. Et les nouveaux législateurs, eh bien, les sociétés qui sont de plus en plus impliquées directement. Et on voit donc apparaître tout un nouveau droit, notamment, par exemple, on s'interroge sur le fait que, est-ce que les sociétés, on ne devrait pas leur étendre, alors que seuls les États sont des sujets de droit international public, est-ce qu'il ne faut pas leur étendre certains de ces principes qui sont de droit international public à ces sociétés directement? C'est un mouvement. Est-ce que les principes internationaux en ces matières doivent s'ajouter au respect du droit local qui, naturellement, reste quelque chose qui est un préalable? Le droit privé et le droit public sont en train aussi de se mélanger. On est en train de s'apercevoir que le respect des droits humains, le droit de l'environnement, tous les droits qui sont des droits publics deviennent en réalité désormais des obligations de droit privé. Les ONG et les défenseurs du droit prennent de plus en plus de place pour imposer aux sociétés et aux États le respect d'un certain nombre de principes qui va favoriser l'économie bleue et les communautés vertes et l'économie verte. Je vais m'arrêter là, finir effectivement par la blockchain, qui est un outil, on ne va pas s'attarder dessus, un outil d'avenir pour pouvoir mettre en vigueur ces nouveaux principes qui relèvent effectivement du bien commun. Voilà, je vais en finir là. Merci beaucoup, Patricia, pour ce temps de parole. J'ai fini. Patricia? Ah, l'écran est figé chez moi, zut. Bonjour. Ah, voilà. Excusez-moi. Ah oui, j'entends. Merci beaucoup, Stéphane. C'est bon. Stéphane, excuse-moi, j'ai eu un petit souci. Ça bouge encore. Voilà. Alors, Stéphane, j'ai juste une question avant de passer la parole à Zoe Harris, qui nous a rejoint, que je remercie. Stéphane, donc, tu parlais tout à l'heure donc de chartes et de principes et de stratégies. À quel moment on va pouvoir passer à l'étape suivante qui semble importante, que tu décris bien dans ce que tu viens d'expliquer, à la certification et donc sur quelque chose de peut-être même punitif pour ceux qui ne respectent pas les règles? Alors, le droit, à l'heure actuelle, devient il était souple pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir y adhérer. En réalité, au début du XXe siècle, je vais être très court, le droit souple a été constitué pour être certain d'arriver à un consensus. Car il y avait des projets de traités dans ces matières-là, en 2004, qui ont été refusés par les États et par les sociétés. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. Donc, on est passé par le droit souple afin d'obtenir un consensus qui permette la prise de conscience. Et aujourd'hui, on voit un peu à la fois, je peux vous dire qu'au début, dans ces matières-là, on était très seul.
les juristes. Les sociétés n'étaient pas du tout favorables à ce que l'on inclut dans leurs droits, le droit du respect des êtres humains, le droit des droits fondamentaux, etc. C'était quelque chose de très difficile pour les sociétés d'admettre. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'inverse qui est en train de se faire. Raison pour laquelle, pour ma part, je suis optimiste. Cela prend du temps. Et pour répondre à la question, aujourd'hui, on voit par exemple en France une loi sur le devoir de vigilance. On voit par exemple des discussions en Allemagne, idem. On voit en Europe un projet de texte obligatoire qui devrait être adopté cette année. Et on voit aussi la négociation d'un traité au niveau international qui visera à la protection des droits humains et de l'environnement et en droit européen de la gouvernance, qui est ajouté aussi dans le projet de texte, donc quelque chose de très complet qui sera de droit obligatoire et qui est aussi, en tous les cas est prévu aujourd'hui en droit européen, une extension aux directeurs de société et avec des aspects punitifs. Donc on voit que les choses avancent un petit peu à la fois, ça avait été souligné ce matin, mais je crois aussi dans toutes les vertus de l'aspect pédagogique du droit et de l'importance de pouvoir prendre la parole. Walid disait ce matin, il faut se retrousser les manches, et bien aussi pour les juristes. Il est temps pour les juristes de se retrousser les manches et d'expliquer en quoi le droit, même s'il n'est pas punitif, doit avoir un rôle pédagogique pour continuer à sensibiliser les sociétés. Merci beaucoup, Stéphane. Je passe la parole donc à Zoe Harris, qui est la fondatrice de Impact Zone et qui est Senior Project Manager à World Free Zone. Alors, je suis désolée, maintenant, je dis tout à l'heure que le panel était en français. Zoe va parler en anglais. Zoe, so thank you for coming in the panel. And so I was explaining your job. And so please go ahead. We are listening. Thank you very much, Patricia. And the subject, sorry, is about sustainable and advancing the ESG through trade and investment, promoting inclusive growth. Thank you very much, Patricia. I'll share my screen. Honored and delighted to be part of this very important event. So today we're going to speak about the role of special economic zones in the blue economy during the Monaco Ocean Week. My name is Zoe Harris. I have multiple roles. I am a project director with World Free Zones organization based in Dubai. I'm a senior foreign direct investment and special economic zones consultant. I am the managing director of Impact Zones and Impact Advisory Middle East, my new company in the Middle East. And I do many public speaking engagements and lecturing at universities. And I am a proud ambassador of Women in Finance Institute in Monaco, which is Patricia's important initiative. I just need to change my screen here because I can't see my own writing. Yeah. So I recently moved to Dubai from Amsterdam, but I still operate globally, and I provide cross-border expansion and market entry services to companies. And furthermore, we support governments and multilateral organizations, as well as special economic zones, in accelerating sustainable economic growth through foreign direct investment and trade. So World Free Zones organization is a non-profit free zones association for free zones. Its purpose is to bring together free zones and its stakeholders and promote their positive impacts by providing guidance, knowledge, and services to enhance free zones' contribution in the economic prosperity and social development of the host countries. World Free Zones organization has almost 800 members, and we are represented in over 136 countries. We have 11 regional offices,
sorry, just need to change my screen. It's already in the way, yeah. So we have 11 regional offices, which you can see marked in yellow. And we have 41 national contact points. So these are contact persons in relevant countries. And we have 6 ambassadors. Our services are based on 4 pillars. First of all, being the Free Zone Laboratory, which are the Free Zone Advisory Services, which I head. So we do consultancy for governments, for special economic zones, but also for companies. We have our second pillar is the Free Zone Network. Annually, we have a conference called AICE, which is hosted every other year in Dubai and every other year in another host country. Unfortunately, for the second year in a row, we had to go virtual, which is not 100% unfortunately, because it's also a huge success, making it accessible to a larger audience. So this year it will take place in June, bringing together government officials, free zones authorities, free zones, as well as stakeholders. We have an annual event called the New World Model, bringing together industry leaders, bringing together their advocacy efforts to enhance the development of special economic zones. And then we have Free Zones Academy, providing training to special economic zones, executives, governments. We have online trainings, webinars, masterclasses, and regional seminars when travel allows. Then we have Free Zones Institute, which is a think tank. We produce publications. Besides our weekly newsletter, we have monthly bulletins, quarterly outlook reports developed by Kiel Institute in Germany. We have white papers. We publish books, webinars, podcasts, country reports, and we also have an online database of special economic zones. Furthermore, we are very excited to have launched a certification program called Safe Zone, Green Zone, and Smart Zone. So there are 3 different certification programs in which a zone can be accredited for either being safe, so fighting illicit trade, or green, being environmentally friendly, or smart, being tech ready. So speaking about zones and why we are here during this important event today, special economic zones can be seen as key enablers of sustainable economic development. So special economic zones are at the heart of economic development. You can consider them the nexus of world trade, investment, and sustainable economic development. This special economic zones channel around 40% of developing nations' trade and investment. Furthermore, they support more than 70 million jobs worldwide. We're rapidly heading towards 100 million jobs, which are created through the zones. And currently, we count about 2,300 zones globally, which are present in over 150 countries. And they've proven to be resilient models within global value chains. So they're resilient business models, as well as also they contribute to building resilient value chains. So special economic zones accelerate ecosystems, creating value with local and global impact. So looking furthermore into the distribution and the total amount of special economic zones, here you can see a table taken from the World Investment Report by UNCTAD in 2019. And at that moment, there are different ways of counting the zones. According to Francois Bost, our colleague, esteemed colleague, there are 2,300 zones. We've gone over them by now after 2019. According to UNCTAD, there are almost 5,400 zones. The difference in the count of the zones is because
many zones which are registered are actually not active. So according to Francois Boss, so the left-hand column, the count is based on active zones. So furthermore, we can see where which countries or which regions are representing zones. So you can see foremost zones are omnipresent in Asia. Africa and the Middle East are catching up very quickly. So this is a very interesting space to watch. And also Europe, because now we can see 15 zones being developed in the UK because of Brexit. So this is also an interesting development. The different types of special economic zones. So there's always a debate on what is a free zone, what is a special economic zone. So one can consider or debate that the overall umbrella term is special economic zones. So these are specific geographic areas in which there are different rules of law as well as different taxation. So offering relaxed taxation and rules of law compared to the host country. Free zones, we differentiate export processing zones, free trade zones, single factory zones. So this is just like a building as a zone. Furthermore, we have as special economic zones, we can consider high-tech parks, science and technology zones, free economic zones, also industrial development zones. There are many more than here: services parks, green zones, eco-industrial parks, safe zones, tourism development zones. So there are many different types, and we're even going now into an era of virtual zones and e-commerce zones. So this is happening with digitalization, so non-physical special economic zones. So that's not really applicable to the ocean because that's a physical phenomenon. So I'd like to take a quick glance at global trends currently, which are relevant to global value chains and sustainable economic development. So if we're looking at the current trends, we see falling foreign direct investment figures. Foreign direct investment is always preceded by trade. So if trade is down, foreign direct investment will be down, but this was already going on before COVID. So we're seeing nearshoring, reshoring, localization, so bringing manufacturing and operations closer back to home. I wouldn't say that it's all going back on a national level, but we're seeing regionalization as an important trend. Okay, COVID-19. Digitalization, which was also already an important trend, which has been incredibly accelerated by COVID-19. Sustainability also been tremendously accelerated by COVID-19. So the downside of COVID-19 is being counterbalanced by some very exciting developments in terms of awareness and activation of sustainable practices. Impact finance is the fastest growing form of finance. We have with us some esteemed colleagues in finance, so I'm not going to go into that too deeply. Industry 4.0, so smart manufacturing is an important trend. Smart cities. So we also get to see mixed special economic zones, mixed use, so as well as commercial, industrial, as well as residential. So building smart cities, eco-industrial parks, as I mentioned already, blockchain. Furthermore, the blue economy, water security, food security, big thing, especially here in the Middle East. Big trend, climate change, shared economy, circularity, plant-based proteins, so also from the ocean, algae as an important alternative protein, and the rising of the maturing of the millennial generation, making well-informed and conscious choices, both on the professional level as well as on the spending level. So
special economic zones can advance the blue economy. And there is a renewed attention on the ocean in recent years, and it's reflected in SDG 14, so conserve and sustainably use the ocean, seas, and marine resources for sustainable development. The blue economy is of growing importance and gaining momentum amongst policymakers in the world. And the ocean is a significant wealth created, estimated at an annual value of 1.5 trillion per year, making it the world's 7th largest economy. I find it really interesting looking at the ocean in that way as an economy. So the significant contributions of marine and freshwater ecosystems include food security, nutrition and health, livelihoods, mitigation of climate change, homes and shelter and trade and sustainable economic growth. Challenges undermining the blue economy include overfishing, habitat degradation, climate change phenomena, unfair trade and ad hoc development. So blue finance, and in particular blue bonds, have huge potential to help surmount these challenges. And blue bonds offer an opportunity for the private sector capital to be mobilized to support the blue economy, and obviously together with development finance. And I'm really excited about the upcoming form of finance being blended finance. So if I'm trying to bring together how we can bring together the blue economy as well as special economic zones, how these tie in. And if we look at the components of the blue economy, these are the typical components according to the World Bank. So if you look at the type of activities on the left-hand side, the second column is the ocean service, and then the third one is industry, and the fourth one is drivers of growth. Most important for the special economic zones to see what sectors we're looking at to keep it short. So looking at the industries, we got fisheries, aquaculture, pharmaceuticals, chemicals, seabed mining, oil and gas, renewables, desalination, shipping, port infrastructures, services, tourism, coastal development, technology and R&D, blue carbon, habitat protection and restoration, as well as assimilation of nutrients and wastes. So these are areas we can look at, looking at what kind of opportunities we have to integrate with special economic zones, focusing on specific sectors or subsectors. So at first glance, the blue economy offers sector opportunities for blue tourism or eco-tourism, innovative technologies improving fisheries sustainability, sustainable aquaculture, which you can see here on the right-hand side on the photograph, which is an aerial view. Eco-industrial parks, so creating industrial symbiosis. I'll go into that into more detail later slide. Development of new types of marine foods, so also including kelp and algae, not limited to, of course. Biotechnology, so also looking at pharmaceuticals, food supplements, also not limited to. Innovation so fast, so there's so many new developments in that field, biotechnology, biopharma, it's incredible. And then expansion of offshore renewable energy. So we also see like wind parks, but there are many more developments there as well. Port infrastructure, so in a sustainable way, and then the greening of shipping. So the ocean can be seen together with special economic zones as key drivers for many coastal economies. And what we need to do is to take a multi-stakeholder approach. So we have to bring together governments, multilateral organizations, the private sector, as well as the finance, so the capital sector to pull this off, to develop more economic zones in coastal areas, advancing the blue economies in those areas. So what is needed is the political will to attract investment.
there needs to be a focus there and an effort, and a policy needs to be structured around this. And the interesting thing is that many ocean-using industries are expected to show an impressive growth this decade. So looking also at an economic recovery from COVID-19, the ocean provides a great opportunity for economic growth. Looking at best practices, Mauritius caught my eye. Mauritius has a Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping. So what I'm really impressed with is that they've actually adopted the blue economy within the ministry. So they recognize the blue economy as an important driver to sustain economic diversification and growth, having due regard to the conservation of marine ecosystems, and to strengthen governance and harness the marine resources in their exclusive economic zone for fostering sustainable development in contribution to human well-being, food security, and poverty alleviation. So this is a model which can be adopted by all coastal nations. And Mauritius has a special economic zone called Mauritius Freeport Development Company. Here you see a picture of it, very beautiful, a lot of green. So the objectives of the Ministry of Blue Economy is to ensure long-term benefits of the sustainable use of marine resources, develop local capacity in the blue economy, and to improve ocean hazards management for greater climate resilience, and to enhance efficiency as maritime safety administration. Then I've got two examples of recent projects which we've been involved in or still are involved in, which I think are really good examples to keep in mind and very inspiring. A few months ago, we did a project for a Nordic energy company. We were asked to create a business model for an eco-industrial park. And in this particular country, fisheries is a very important sector. It's the largest sector. It creates the largest portion of GDP within the economy. It's the largest contributor to GDP, excuse me. It's getting late in Dubai. And we took a very close look at the strengths of this country and of the sectors, because it wasn't asked from us to develop an eco-industrial park around fishery in particular. But what we came up with was we were very inspired by the incredible fish value machine created in Iceland, which is based upon the principle that they can use the whole white fish. So here on the right-hand side in that illustration, you can see the white fish is caught. Then they use about 40% for the fillet. They use geothermal power for the processing. So this is all eco-friendly. And then they take out the enzymes. They take the dried fish heads for soup, which is a delicatessen there. And then they take the calcium from the bones, which is used for medicines and for supplements, food supplements. The cod roes are taken out, and then they take out the fish liver oil for the omegas, the fish protein, and then they actually use the fish skin as an alternative for leather, which is more and more being used within the fashion industry as an alternative. If it's not vegan leather, you can also use the fish skins. See that a lot in Japan. And then they take out the collagen also for medicinal use and for beauty. And basically they can use up the whole fish and come out with zero waste. So we were very much inspired by this model. And then we were asked to focus on exports, also attracting foreign direct investment. So around the eco-industrial park, build a special economic zone because our
client was a public client, this was very feasible because of the lobby which we would be able to do. And what we did, we had a high-tech, I think I'm running out of time, a high-tech cluster based on industrial symbiosis. So on the one hand, sustainability, on the other hand, high-tech, because also the use of energy had to be eco-friendly, which was a bit of a contradiction because we were working for the energy producing country who wanted to diversify their client portfolio, but at the same time, we were coming up with energy saving practices, but that was all very, very well accepted. And this is a model which can really be replicated by other countries. And we also built a model to be able to attract green bonds. So in this case, blue bonds, as well as sustainable finance. Well, within the sustainable finance. And another example is is based on tourism, blue tourism in the Kingdom of Saudi Arabia. Within its Vision 2030, it has spearheaded special economic zones as enablers to attract foreign investment and also attract tourism. So they're opening up as an economy. And the Red Sea project is a regenerative tourism project. I definitely invite you to look on the website. It looks incredible. It's a luxury tourism destination, but based on 100% environmentally responsible, renewable energy, water production, wastewater treatment, district cooling, because it's a hot country, obviously, so that's a big thing with the air conditioning. And it's really exciting how they're pulling together a sustainable tourism special economic zone, so which can also easily be replicated. So if the ocean were a nation, it would rank as the 7th largest economy in the world, and the blue economy highlights coordinated development between marine ecosystem and coastal zone economic system. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Zoe. So we really understood how can be mixed between tax advantage of special economic zone and the blue economy with the very concrete cases. Thank you very much. And thank you for mentioning Mauritius. Mauritius financial ministry was supposed to intervene with Mauritius is now confined. So, but we will organize again a new conference on the Mauritius and the blue economy and the new scheme they're doing in the program budget of Mauritius. So now we will conclude with the 2 interventions. D'ailleurs, je vais passer en français. Thank you, Zoe. Voilà, donc 2 interventions donc de Gonzalo Terenas, qui est le président de la Chambre de commerce du Portugal au Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, et ensuite Océanium avec Angèle Lecomte, directrice d'Océanium Sénégal. Merci. Thank you, Zoe. Alors, Patricia, bonjour. J'estime que c'est le moment d'intervenir. Alors, j'ai bien suivi le panel. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est une journée où tout le monde a décidé de faire des conférences. À ma gauche, je suis sur Dakar Green Talks, à propos aussi de la qualité des énergies vertes et bleues, avec l'ambassade portugaise, le BEI et autres. Donc, j'essaie d'accompagner la qualité, ça veut dire que ça bouge partout au monde. Excuse-moi, Gonzalo, excuse-moi, on ne t'entend pas très bien. Est-ce que peut-être il y a un moyen de modifier le son? Alors, éventuellement, bah, c'est parfait. Ça va mieux comme ça? C'est pas esthétique, mais c'est mieux le son. Voilà, merci. on ne peut pas tout avoir. Alors, je voudrais commencer par le remerciement officiel à Dr Nathalie Hilmi et en particulier à Patricia Cressot, organisatrice de cette conférence Sustainable Finance intégrée au Monaco Ocean Week. Je vais essayer de faire mon mieux du point de vue de transmettre le côté du terrain, c'est ça notre rôle. Et de suite, je ferai une brève caractérisation de notre institution. Alors, la Chambre du commerce et industrie Portugal-Sénégal, basée à Dakar, c'est une structure sénégalaise à but non lucratif de droit privé, officiellement créée dans le but de mettre en place une plateforme
international et dynamique. Un pont entre les deux pays, Portugal et Sénégal, bien entendu, et étendu à la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, un pont Europe-Afrique. Aujourd'hui, parler de Dakar, parler du Sénégal, c'est plutôt de parler de la sous-région. Donc, il faut amplifier tant que possible les interventions à ce niveau. La Chambre du commerce est une structure multidisciplinaire qui valorise les marchés et les entrepreneurs, en particulier du Sénégal et du Portugal, bien dit, dans une performance proactive avec leurs associés et leurs partenaires. Alors, la Chambre est donc une fenêtre à travers laquelle les opportunités sont interviewées, mais une porte privilégiée pour y accéder. C'est ça notre positionnement. Bon, après cette brève présentation, il faut parler du cadre sectoriel. Les énergies vertes et bleues sont incontournables dans des environnements comme le continent africain. Énergie, en tant qu'un secteur clé pour le développement économique, financier et social en Afrique, doit représenter un facteur primordial pour les différentes approches du financement des multilatéraux, mais aussi des privés et pourquoi pas des philanthropes, de plus en plus une référence dans ce secteur. Investir vers une blue and green economy traduit un investissement dans une logique d'avenir en intégrant l'environnement et sa propre durabilité. En Afrique, et je vous parle en particulier au Sénégal, un pays émergent à fort impact par des investissements, notamment sur le secteur du oil and gas, et les investissements devront être accompagnés par une politique commune d'intégration et d'éducation où le segment de l'énergie blue and green est aussi incontournable. Mais l'équilibre de la balance doit être un objectif conjoint pour tous les acteurs, de l'industrie au trading, du privé au public, de l'énergie à la finance. L'Afrique, il ne faut pas oublier, est l'unique continent au monde qui dispose d'un potentiel énergétique réel. De l'énergie solaire à l'énergie hydroélectrique jusqu'à l'énergie des océans. Cette énergie est cruciale pour que le monde puisse continuer à exister. Cet élément justifie l'affirmation que ce sera impossible sur le futur de la planète, penser sur le futur de la planète en excluant l'Afrique. Impossible. Tenant compte de ces constats, les organisations bilatérales comme les chambres du commerce international sont un véritable instrument au service du développement intégré. Les associations professionnelles et les chambres du commerce sont donc un outil pratique mis à disposition du secteur corporatif et privé. Il constitue un voie pour diffuser la réalité de chaque marché, essentiellement les PME, moteur principal des économies africaines, mais aussi d'une grande partie de l'économie européenne. Et j'ai bien écouté mon précédent interlocuteur, M. Stéphane Brabant, qui touchait le mot local. Et à notre avis, ça c'est très important. En parlant de notre expérience sur le terrain, parce que c'est ça l'objectif, c'est d'essayer de vous transmettre notre point de vue. Nous sommes convaincus qu'il faut, dès maintenant, intervenir, à commencer par une interaction intime avec les organismes et des institutions bilatérales sur l'importance de l'économie des océans. Parce qu'il y a une vraie économie des océans. La Chambre du commerce, consciente de cette réalité, collabore d'une façon quotidienne et directe avec la mission diplomatique portugaise à Dakar. Comme je vous avais dit, par coïncidence démarre aujourd'hui, 24 mars, une série de webinaires internationaux où le premier sera le Dakar Green Talks, animé par son Excellence l'ambassadeur du Portugal au Sénégal, Vítor Sereno. L'Afrique et l'Europe se sont engagées à accélérer clairement la transition vert et bleu et à assurer un développement durable. Sur ça, aucun des acteurs n'a aucun doute. Et les acteurs du terrain, tels comme notre Chambre, sont ouverts à cette nouvelle ordre, où le partage et l'expertise technique, financière et environnementale est essentiel pour débloquer de nouveaux investissements qui garantiront un avenir meilleur, principalement après cette pandémie. Et il ne faut pas oublier au moment où la planète est. Au cours du mois prochain, la présidence portugaise de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement rassembleront des experts en Green Talks à travers de l'Afrique et de l'Europe, bien avant le forum de l'Union européenne sur l'investissement vert en Afrique. Alors,
Je ne veux pas m'allonger. Mon intervention doit être pragmatique, comme Patricia nous avait bien demandé. Mais pour résumer et clôturer notre petite contribution, on espère pouvoir contribuer, on doit ajouter que, bon, le monde, il change. Il faut que nous tous soyons conscients. Donc, la CCPS, Chambre de commerce, a inscrit dans sa stratégie cette nouvelle ordre, intégrer à l'interne l'économie green and blue, en particulier les océans. Il ne faut pas négliger. Les océans font travailler environ 60 millions de personnes à travers le monde, que représente 1 500 milliards de dollars annuels dans l'économie globale. Tout cela est devenu un argument concret pour réorienter non seulement les États, les grandes ONG, les grandes structures, mais aussi les entrepreneurs, principalement du secteur des PME. À notre avis, et par notre expérience sur le terrain, le principal moteur de l'internationalisation et des échanges entre Afrique et Europe. Au Sénégal, un pays avec plus de 800 km de côte océanique, il y a encore un énorme chemin à parcourir. Pour nous, ça c'est clair. Il faut créer une politique économique et de prise de conscience des entreprises vers les énergies renouvelables et l'impact de l'homme et de l'action de l'homme sur le terrain. Au Sénégal, exemple, le phénomène plastique qui menace l'écosystème de la mer et de la santé humaine est un véritable défi. Par contre, il est en même temps une opportunité pour l'innovation et création aussi d'un écosystème d'entreprises qui peut travailler et qui tourne autour des océans. Il faut les accompagner, il faut les financer, il faut que la réalité du Blue Finance regarde aussi les petites et moyennes entreprises parce que ce sont elles plutôt qui font la première intervention vis-à-vis le terrain. Malheureusement, l'océan, aux yeux de la population, incluse la nouvelle génération, on le sent, pour qui vivent en Afrique comme moi, on le sent que même pour les nouvelles générations, l'océan n'est pas encore vu comme un élément fondamental pour l'avenir du pays et pour son développement social et économique. Je dirais que nous avons encore un grand travail devant nous tous. Nous conclurons comme ceci que les événements comme Sustainable Finance et des conférences et des salons internationaux, principalement d'impact local, adressés aux entreprises et segments privés, devient essentiel pour fortifier cette prise de conscience. Je dirais plus, il faut viser non seulement, comme je vous avais dit avant, les États et les ONG, la grande finance, mais aussi les acteurs privés proches des économies locales. Savoir réfléchir macro pour agir micro peut être une stratégie à moyen et long terme déterminante qui permettra une action réelle et pragmatique sur le terrain. Dans notre cas particulier, nous ressentons de plus en plus un rapprochement des grandes structures internationales et l'implication des agences économiques de plusieurs pays, avec l'intention d'exploiter des synergies et de collaborer en toute convergence avec des structures comme une chambre de commerce. Je suis convaincu qu'uniquement par une collaboration de proximité avec les acteurs économiques de chaque pays sera envisageable à augmenter la performance vers un environnement durable. Je terminerai, Patricia, mon intervention en tant que président de la Chambre du commerce Portugal-Sénégal à Dakar, renforçant notre engagement envers les sujets abordés lors de cet important événement. Je suis sûr qu'une seule collaboration intégrée et transversale est mieux préparée pour ce nouvel ordre de durabilité énergétique et environnementale, à commencer, bien sûr, par les océans. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité, bref, mais j'espère que pragmatique. Cela a été un honneur et privilège d'être parmi vous. Je reste à votre entière disposition pour des questions pratiques. Comme vous pouvez voir, nous sommes des hommes du terrain et les hommes des actions, donc aussi à votre disposition pour quelques questions. Merci beaucoup, Gonzalo. Maintenant, on va laisser la parole à Angèle Lehaute, qui est directrice d'Océanium, ONG extrêmement active au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Angèle, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai un petit problème de caméra, donc je ne peux pas partager la caméra avec vous. Merci à tous pour l'invitation. Merci Patricia pour l'invitation. Et merci aussi à tous les panélistes qui ont participé.
J'ai beaucoup appris aujourd'hui et c'était vraiment très intéressant. C'est difficile de passer derrière tous ces experts internationaux, mais quand même, je peux témoigner de notre expérience en tant que petite association de protection de l'environnement au Sénégal. Donc, comme je vous disais, je représente l'association Océanium de Dakar. Donc, on est une association reconnue d'utilité publique, créée en 1984. On intervient dans plusieurs domaines. Au départ, on était plutôt porté sur la protection des milieux marins et des océans. Puis, petit à petit, nos interventions ont évolué vers la protection des milieux côtiers et terrestres. On intervient sur plusieurs axes de travail, donc de la protection de la biodiversité, protection des espèces menacées, restauration des écosystèmes de mangroves forestiers, lutte contre la pollution, plastique, on en a parlé, et également création d'aires protégées, gestion d'aires protégées et aussi activités génératrices de revenus durables. Donc nous, on a une petite expérience à l'Océanium dans des projets carbone. Notre premier projet carbone était en 2010, donc avec notre partenaire Livelihoods, avec qui on a restauré 10 000 hectares de mangroves au Sénégal. Actuellement, Océanium, en 2021, a restauré 15 000 hectares en tout. Donc le premier projet Livelihoods, il y a 10 ans, de 10 000 hectares. Donc 10 000 hectares, c'est l'équivalent de Paris intramuros. 10 ans après, en fait, nous a permis de séquestrer 1 million de tonnes de carbone. Donc, 1 million de tonnes de carbone, c'est l'équivalent de 500 000 voyages aller-retour Paris-Dakar, par exemple, et aussi l'équivalent des émissions annuelles de 2 millions de Sénégalais. En 2020, on commence un nouveau projet de restauration de mangroves de 7 000 hectares, donc un projet qui va s'étaler sur 3 ans, et toujours pour séquestrer du carbone, mais aussi pour permettre à restaurer des écosystèmes pour permettre à des populations locales, rurales, d'en vivre. On a peu d'expérience. Disons, on intervient dans ce panel d'acteurs. Comme je vous disais, c'est très intéressant. Nous, on n'a pas tellement d'expérience de la finance internationale au Sénégal, mais j'aimerais quand même partager avec vous notre expérience en fait. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une région du Sénégal qui est très menacée par la déforestation. Donc, c'est un trafic de bois, en fait, qui consiste à couper des forêts au Sénégal. Ce bois est acheminé en Gambie et transporté via des containers vers la Chine. Donc, c'est un trafic international. Pour vous donner quelques chiffres, comme vous avez demandé, Patricia, c'est 6 000 conteneurs de bois qui sont exportés chaque année du Sénégal vers la Chine. Chaque conteneur coûte 18 000 euros. Vous faites la multiplication, c'est l'équivalent de 110 millions d'euros qui quittent le Sénégal par an. On est dans des territoires où les populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et parfois, très souvent, même s'ils ont conscience des enjeux qu'il y a derrière la dégradation de la forêt, ces populations n'ont pas d'autre alternative pour pouvoir vivre, en fait. Donc maintenant, je ne vous parle pas des autres problèmes que pose la finance internationale au Sénégal. Il y a aussi les problèmes d'orpaillage dans l'est du pays. Il y a aussi l'exploitation du zircon sur les côtes sénégalaises qui sont déjà soumises à l'érosion côtière. Et il y a aussi le problème de l'exploitation pétrolière. Donc, tous ces paramètres font qu'on est vraiment dans des difficultés vraiment importantes, malgré nos efforts en termes de reforestation. Nous avons jusqu'à présent, je pense, restauré, planté plus de 150 millions d'arbres. Malgré nos efforts et ces projets à grande échelle que nous permet la finance carbone, en fait, les pressions sur les ressources naturelles sont très, très importantes. Et on a un petit peu parlé donc, tout à l'heure dans la finance internationale. Je voudrais aussi partager avec vous un projet de la Banque mondiale qui s'appelle Projed, qui a été financé, qui a commencé il y a une quinzaine d'années au Sénégal. Donc, c'est 1,5 million à peu près d'euros qui sont financés chaque année par la Banque mondiale. Et
ces millions d'euros, en fait, ont profité à des exploitants forestiers. Donc, d'où nos difficultés en tant que petite association de protection de l'environnement. Nous sommes à peine une cinquantaine de salariés, quelques centaines de bénévoles. Malgré tout ça, nos difficultés résident à changer et inverser la courbe des choses. Donc vraiment, moi, j'aimerais terminer. J'aimerais poser une question en fait au panel d'acteurs qui sont intervenus. Si vous me posez la question à moi, est-ce que la finance internationale peut être un levier d'action ou peut être le moyen d'inverser les tendances? Je ne sais pas actuellement répondre à cette question. Je pense que éventuellement c'est possible, mais pour le moment, nous, en tant que petite association de protection de l'environnement, nous cherchons les investisseurs qui sont prêts à nous aider, nous, hommes de terrain, à inverser la tendance. Je vous disais tout à l'heure, c'est 110 millions d'euros qui quittent le Sénégal par an à travers l'exploitation de nos forêts. Donc, c'est un problème majeur et avec des financements, je pense qu'on pourrait aussi inverser la tendance et qui nous permettrait non seulement de protéger nos forêts, mais de garder cette richesse sur notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Angèle, pour ce témoignage du terrain. Nathalie, est-ce que tu veux conclure ce panel qui vient à sa fin? On remercie tous les panélistes. Juste avant de te laisser la parole, je vais remercier chaleureusement la Principauté de Monaco et de son engagement envers justement le développement durable depuis plusieurs décennies, la Fondation du Prince Albert II pour nous avoir accueillis au sein de la Monaco Ocean Week, Centre scientifique de Monaco, merci Nathalie Hilmi, Rosemont International et Sowl Initiative, voilà, la plateforme média que j'ai créée donc il y a 1 an et demi. Merci beaucoup Nathalie, je te laisse conclure. Oui, merci Patricia, merci à tous pour votre attention. Je pense qu'on a largement dépassé le temps. Donc, je voulais juste encore une fois vous remercier à tous et j'espère à la prochaine Monaco Ocean Week pour la suite des événements. Au revoir.